Yes, good morning, students, everyone. So, இன்னைக்கு session நம்ம start பண்ணலாம். So, we'll wait for other 2 minutes. ஓகேங்களா students join பண்ணிட்டு இருக்காங்க and then we'll start the session at 10:05 exactly. Okay. Good morning, students. Okay, students are joining, so we'll start the session. So, in between the sessions, disconnect ஆகாதீங்க. ஓகேங்களா because attendance வந்து இதுல calculate ஆகும். Okay, clear? Everyone? Fine. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீக் வெட்னஸ்டே வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு ஜஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். தட் இஸ் பவர் query பார்த்தோம். பவர் queryல எப்படி இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் அண்ட் எரர்ஸ் எல்லாமே எப்படி ரிமூவ் பண்றது இந்த கான்செப்ட் பத்தி பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து வி வில் லேர்ன் அபவுட் எம் லாங்குவேஜ் என்ற ஒரு இது ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி
கொஞ்சம் கோடிங் டைப்ல இருக்கும். மேபி பிஎஸ்சி ஆர் பிசிஏ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா. அண்ட் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ எப்படி எழுதுறது, அந்த கோட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ தட். அண்ட் நம்ம என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்றோமோ ஆன் டெய்லி, உங்களுக்கு வீக்லி பார்த்தீங்கன்னா 1 classes தான் இருக்கு. ஸோ ரிமைனிங் டேஸ்ல யூ கேன் ப்ராக்டிஸ். அண்ட் ஃபைனலாக வந்து அகைன் ஷோ யூ. ஸோ ஒரு கேஸ் ஸ்டடி வந்து எப்படி நீங்க பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ நீங்க பிகாஸ் நீங்க கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன். அண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து 60% இருக்கும் கம்பல்சரி. பிகாஸ் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கால்குலேஷன். ஸோ ஈவன் 1 minute or 2 minute மிஸ் ஆனா கூட உங்களுக்கு வந்து certification மிஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அண்ட் அட்டெண்ட் த செஷன் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, கிளியர்? ஓகே, ஃபைன். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்த அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். அதோட டீட்டெயில்ட் ஆஃப் பவர் குவரியில என்னென்ன மெனூஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், எந்தெந்த பிளேஸ்ல என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம கிளியரா பார்த்துட்டு தென் எம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி. ஓகே, so what is Power Query? So what is Power Query? Identify the characteristics of good and bad data. So objective, the PPT objective, that is good and bad data using the principles of data normalization and extract the data from CSV and Excel files and automate the basic transformation such as pivot and unpivot and extract information from fields that combines 2 or more columns, group data and aggregate the multiple columns, and merge tables and combine the identical files, and create the conditional columns with text output and manage the errors in the Power Query editor. Okay, how to manage these things. ஓகே, இது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இன்னியோட செஷன்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வியூ பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் யூ வில் கெட் ஐடியா, ரைட்? ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். வெயிட் அ மினிட், லெட் மீ ஓப்பன் த பவர் பிஐ. நான் ஜஸ்ட் எக்ஸல் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது பவர் பிஏ, தட் இஸ் பவர் குவரி எடிட்டர் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது இதுல இருக்க மேல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ், மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் பத்தி பார்த்தோம், ரைட்? பட் இன்னைக்கு செஷன்ல வந்து we are going to see about this one. ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எப்படி நம்ம எழுதுறது? ஒரு எம் ஃபங்க்ஷன், எம் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க, அதுல டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு டேபிள்ல ஒர்க் பண்றது அப்படின்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் செஷன் உங்களுக்கு கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வில் மூவ் ஆன் டு த பிடி. So introducing the Power Query. Power Query is a new data add-in for Excel to discover, transform, and consume data. So actually இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் நீங்க எக்ஸல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட் இதுல எல்லாமே we have this Power Query. Power Queryன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். லெட்ஸ் சே நான் ஒரு எக்ஸல் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணது எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓகேங்களா? ஒரு நார்மல் எக்ஸல் ஃபைல் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த எக்ஸல் ஃபைல்ல ஸோ ஃபைல் ஆப்ஷன் போறீங்க.
I hope my screen is visible. File option போடுறீங்க and options போடுறீங்க. Options போனீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து நிறைய மல்டிபிள் இது இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ கிளிக் ஆன் அட்வான்ஸ்ல மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ என்னென்ன சூஸ் பண்ணணும், என்ன எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. பட் when it goes to this one கஸ்டமைஸ் ரிப்பன்ல, ஸோ எக்ஸாம்பிள் எதனா கஸ்டமைஸ் ரிப்பன் ஆட் பண்ண போறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி இங்க கேட்கும். ஸோ வேணுன்றதை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆட்-இன். ஆட்-இன்ஸ்னா என்னன்னா எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஷன்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து பவர் queryன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸல் இருக்கு. பட் இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் இந்த எடிஷன்ல, ஸோ சில எடிஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு அவைலபிள் இருக்காது. லெட்ஸ் சே க்ளோசிங் திஸ் விண்டோ. ஸோ ஆஃபீஸ் ஆட்-இன்ஸ் நீங்க பண்ணிக்கலாம். அதாவது இது வந்து 2000 ஐ திங்க் திஸ் பர்டிகுலர் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல. ஸோ இட் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டிங். ஸோ தட்ஸ் வை வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் அதை நான் எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் சரிங்களா. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ், ஆட்-இன்ஸ், இதில் போயிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிவோட் வேணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் ஆன் ஓகே சரிங்களா. கிளிக் ஆன் ஓகேன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் போயிட்டு பவர் பிவோட்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகும் இல்லையோ. ஸோ அதோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி பவர் queryயும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் உங்களோட எடிஷன் வந்து நீங்க செக் பண்ணணும். பவர் queryயோட எடிஷன்ஸ் வந்து நீங்க செக் பண்ணணும் இல்லையோ. ஸோ அது வந்து மஸ்ட். ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பவர் query இஸ் a new add-in for Excel to discover and transform and consume the data. Allows defining the queries which run a sequence of steps to import and reshape the data from one or more data sources. A query steps are defined by using a Power Query formula language that is formally known as M. So the language name என்ன சொல்லுவாங்க, எதை வந்து formula languageன்னு சொல்றாங்கன்னா, so let me get into the Power Query editor. இந்த Power Query editorல view option இருக்கும். வியூல நீங்க ஃபார்முலா பார் வந்து, so it is now it is viewing, right? Let me close this. ஓகே, நீங்க ஸ்டார்டிங்ல எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பவர் query தட் இஸ் ஃபார்முலா வந்து நீங்க அன்செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் தெரியாது ஓகேங்களா. டிஃபால்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் அப்பியர் ஆகாது. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் ஃபார்முலா பார் ஆப்ஷன், தட் இஸ் செக்லிஸ்ட் டிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வியூல. கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா கண்டென்ட்டுமே இங்க வியூ ஆகும் ஓகேங்களா. என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க வியூ ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் சாரி கண்டென்ட் மீன்ஸ் ஃபார்முலாஸ் வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகும். திஸ் இஸ் அ எம் லாங்குவேஜ் ஃபார்முலாஸ் ஓகேங்களா. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எம் ஃபார்முலாஸ். இதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அதோட ஃபங்க்ஷன் நேம் அண்ட் இது டேபிள். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் பேசுறப்போ நம்ம வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட் ஓகேங்களா. ஆஸ் ஆஃப் நவ் உங்களோட பவர் பிஐ இப்போ நீங்கள் லேப்டாப் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த லேப்டாப்ல வியூ ஆப்ஷன் போயிடுங்க. தட் இஸ் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்கணும். ஒன்ஸ் கெட் டேட்டா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அண்ட் அந்த ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு செப்பரேட்டா பவர் query எடிட்டர் ஓப்பன் ஆகும். அந்த ஆப்ஷன்ல வியூ அண்ட் தென் ஃபார்முலா பார் செக் பண்ணிடுங்க. கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see all the datas. Clear? Okay. So next we'll move on to the PPT. A simple query steps logic does not require writing formula. So for simple logic example, எனக்கு ஒரு column இருக்கு. ஓகேங்களா. column ஓட நேம் வந்து let's say target sales அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ டார்கெட் சேல்ஸ்ன்ற ஒரு காலம். அந்த காலம்ல I'm going to rename.
ஸோ ரீநேம் பண்றேன். என்னன்னா ரீஜனல் வைஸ் சேல்ஸ்னு ரீஜனல் சேல்ஸ் அப்படின்ட்டு எனக்கு ரீநேம் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரீநேம்க்கு நான் எனக்கு தனியா வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரைட் அ கோட், ரைட்? எனக்கு அதுக்கு ஒரு கோட் நான் ரைட் பண்ண வேண்டாம். லைக் எனக்கு ரீநேம் பண்ணணும். ஸோ டேபிள் டாட் ரீநேம் காலம் அப்படின்னு நான் கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ டைரக்டா வாட் ஐ கேன் டூ, அகேன் ரைட் கிளிக், இங்க போயிட்டு ரைட் கிளிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ரீநேம் ஆப்ஷன் வந்து விசிபிளா இருக்கும், ரைட்? ரீநேம் ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு விசிபிளா இருக்கும். ஸோ I'll be selecting it. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து we don't want extra things, right? Simple query steps logic does not require writing formula. ஸோ எதை மீன் பண்றாங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த பவர் query edit போயிட்டேன். ஓகே. ஸோ இங்க நேம் இருக்கு, ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு I'm giving a rename, full name. ஸோ அப்படின்னு நான் ரீநேம் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து நான் இதுக்கு போய் நான் query இந்த மாதிரி ரைட் பண்ண வேண்டாம். I don't want to write any query like rename the columns and change the name because it is very simple thing. So நம்ம டைரக்டாவே நம்மளோட that is right click பண்ணோம்னா we can easily do it, right? But when it comes to advanced query step logic can be written to leverage the full power of the language. ஒரு complicated example, காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல வந்து த்ரீ இது இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஒரு 30 and so above 30 and above ages, ஒரு that is teenage and ஒரு adults இருக்காங்க. ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஒன் அடல்ட், நிறைய அடல்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ரேட் இருக்கும்? எக்ஸாம்பிள் ஒரு சோர்ஸ், ஒரு டெஸ்டினேஷன் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஒரு திருப்பதி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க இருந்து ஒரு திருப்பதிக்கு போகணும் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு டிக்கெட் ஆகும்? ஸோ சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ஒரு 200 ப்ரைஸ் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி 200, ஸோ டீனேஜ்க்கு 200 and adultக்கு 200. பட் when it comes to senior citizen, இப்ப சீனியர் சிட்டிசன் எடுத்துக்கலாம். சீனியர் சிட்டிசனுக்கு நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா half a ticket. ஓகே. அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைல்டு, ஒரு கிட், ஒரு பேபி. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளவு டிக்கெட்ஸ் இருக்கும்? அவங்களுக்கு ஃப்ரீ டிக்கெட். ஸோ பட் அதோட ரேஞ்சஸ் என்ன? ரேஞ்சஸ் கோயிங் டு பி ஒரு 3 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கணும். 3 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கணும். ஸோ இது டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் அட்வான்ஸ்ட் query, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நான் எவாலுவேட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இப்போ ஒரு 5 பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க, 6 பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஓகே. பட் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து நிறைய ரஷ் இருக்கும், நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால சிம்பிள் query யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியாது. ஸோ we need to go for advanced query steps can be done and support a large collections of data sources type. So large collection of data sources type na, so let's go here. நான் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் போயிடுறேன். ஸோ இதில் போயிட்டு நான் இப்போ வெப்ல பார்க்க போகிறேன். ஓகேங்களா? வெப்ல ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ வெப்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம எக்ஸல்ல இம்போர்ட் பண்றோம் இல்லையா? த சேம் ஹவு நம்ம வந்து we are going to include it using this one, that is வெப்ல நம்ம அப்லோட் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கான பார்க்கலாம்.
ஓகேங்களா? ஸோ அதோட லிங்க் ஒன்று இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெட் டேட்டால போயிட்டு வெப்னு இருக்கு ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வெப்ல ஸோ அதர் டேட்டாஸ் சோர்சஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ எஸ்கியூஎல்ல ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் https www.pole.com/research/best-states to retire. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு லிங்க். ஆக்சுவலி இந்த லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்றீங்க. லிங்காவும் நீங்க தட் இஸ் எக்ஸல், தட் இஸ் டேட்டா, உங்களோட டேட்டாவை நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் நாட் நெசசரிலி இது எக்ஸல் டாக்குமெண்ட். எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே ஃபெச் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் see what happens. ஓகே, இங்க பாருங்க உங்களுக்கு எல்லா டேபிள்ஸுமே வியூல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டேபிள்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த டேபிளோட டேட்டாஸ் வந்து எனக்கு வியூ ஆகுது. column 1, column 2, column 3, column 4 and column 5. And then for example நான் டேபிள் 2 செலக்ட் பண்றேன். ஸோ டேபிள் 2 ஓட இன்ஃபர்மேஷன் வியூ ஆகுது. அண்ட் டேபிள் 3, ஸோ டேபிள் 3 ஓட இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வியூ ஆகுது. And example, if I want to view the individual factor scores or normalized on, so அது எல்லாமே எனக்கு வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? So this can be done, that is not only in the Excel format, we can also easily do it using a in the webலையும் நம்மளால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, they are saying that so supports a large collection of data source types and query results can be loaded into an Excel table or workbook data model. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் லோட் ஆகும். லெட்ஸ் சே ஒர்க் புக்னா என்ன? ஒர்க் புக்குன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸல் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ பிளாங்க் ஷீட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் பாருங்க, எனக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஷீட் 2 கிரியேட் பண்ணுறேன், ஷீட் 3 கிரியேட் பண்ணுறேன், ஷீட் 4. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் புக்கில் எனக்கு நிறைய ஷீட்ஸ் இருக்கும். ஷீட் 1, ஷீட் 2, ஷீட் 3 அண்ட் ஷீட் 4 அப்படின்ட்டு நிறைய ஷீட்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஒர்க் புக். ஓகேங்களா? இல்லை எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டேபிள் மட்டும் தட் இஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணணும்? பவர் குவெரி எடிட்டர் போயிட்டு ஹோம் ஆப்ஷன், what happened? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஷன் போயிட்டோம். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, I'm going to select on நியூ சோர்ஸ். ஹோமில் நியூ சோர்ஸில் blank query அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சில blank enter டேபிள் இருக்கா? ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ டேபிள் நம்ம என்டர் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. உங்களை என்னோட டேட்டா டேபிள்ல வந்து இதுதான் இருக்கும். ஸோ கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாமே இங்கே எனக்கு விசிபிள் ஆகும். கிளியராக? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பிபிடி. Is introducing the Power Query and the audience. Okay. So how we are introducing the Power Query and the audience? So first, the business analyst, they will be creating a query and publishing the queries. ஸோ எப்படி queries கிரியேட் பண்ணிட்டு எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறது? ஸோ அந்த ஒர்க் தான் யார் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னா பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் வில் பி ஒர்க்கிங். ஓகே, பட் when it comes to an IT professionals, IT professionals வந்து they will configure the data service and create and publish the advanced queries. Okay, IT, because IT people வந்து they are good in their technical part.
ரைட்? ஸோ டெக்னிக்கலா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல நாலேஜ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், இப்போ நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ அதனால இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும், இல்ல ஒரு ஒரு மேனிப்புலேஷன், ஒரு ஆட் பண்ணணும், இல்ல ஒரு சப்ராக்ட் பண்ணணும், ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் மெத்தட வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ ஐடி ப்ரொஃபஷனை வந்து கேன் ஈஸிலி டூ இட். ஓகேங்களா? அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் யூசர். So users search for and consume and publish the queries. Published queries. ஓகேங்களா? பப்ளிஷ் பண்ண queries-அ அவங்க சர்ச் பண்ணி they can identify what is in that. Okay? So இதுதான் just an introduction of யார் வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணணும், பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் என்ன ஒர்க் பண்ணணும், ஐடி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் யூசர்ஸ். நெக்ஸ்ட், Power Query Ribbon means it preserves the familiarity with Excel data type. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னல, இந்த பவர் query உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகும்னா அந்த பர்டிகுலர் எடிஷன் வந்து நீங்க போட்டிருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பவர் query வந்து நீங்க ஆடின்ல போய் கொடுத்தாலுமே உங்களுக்கு வியூ ஆகாது. ஓகே, பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ஒன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பவர் queryல பாக்குற எல்லா ஆப்ஷனுமே இதுல அவைலபிளா இருக்குன்னு பாருங்க. ஃப்ரம் வெப் அண்ட் ஆன்லைன் சர்ச், ஃப்ரம் ஃபைல் அண்ட் டேட்டா, ஃப்ரம் டேட்டா பேஸ். ஸோ பவர் பிஐல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே எக்ஸல் தட் இஸ் டேபிள் டேட்டாலையும் அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ இன்க்ளூட் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டு search for published queries and load their data, and source external or a workbook data to create a new query, and combine the queries and create a new query, and manage the workbook and mission settings. Okay, so this is the familiarity with Excel data tab, include functionalities. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வியூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இங்க ஒரு பவர் query editor இருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி I can create one Excel. ஓகேங்களா? ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Let me add some content. Okay. And then product and service. So இங்க வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். So let me give USA, Chennai, and then USA. So in the products, I'm just giving some values. Let's say products I'm giving cakes, and then cakes, orange, and then orange. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. அதோட சேல்ஸ் அமௌண்ட் பார்க்கலாம். லெட் மீ கிவ் 100. சிம்பிளா கொடுத்துக்கலாம். 100 and 200, 300, 300 and 200. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் இருக்கு. லெட் மீ மேக் இட் ஆஸ் அ டேபிள் நவ். ஸோ டேபிள் அவைலபிளா இருக்கு. லெட் மீ சேவ் த ஃபைல். சேவ் டெஸ்க்டாப்ல சேவ் பண்ணிக்கிறேன். I'm going to save this as and then save பண்ணலாம். You can give it as group by. Okay, so group by கொடுத்தாச்சு. Now we can move on to the Power Query editor.
Excel workbook, desktop, and group file. ஓகேங்களா? இப்போ எனக்கு வந்து டேட்டா வந்து அப்லோட் ஆயிடுச்சு. இதுல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் போங்க. ஸோ நம்மளோட ஐடியா என்னன்னா, இப்போ யூஎஸ்ஏல கேக்ஸ் இருக்கு ப்ராடக்ட், அதோடது 100. ஓகேங்களா? அண்ட் நீங்க வந்து யூஎஸ்ஏல ஆரஞ்சோடது இருக்கு, அது வந்து 300. ஸோ டோட்டலா எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ லெட் மீ கோ டு த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் தென் யூ நீட் டு செலக்ட் ஆன் பை ஆப்ஷன். ஸோ குரூப் பை ஆப்ஷன்ல வந்து பேசிக் மீன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து லெஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் நேம் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் கிளிக் ஆன் பேசிக்ஸ் ஆர் எல்ஸ் அட்வான்ஸ்டுன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் ஆட் குரூப்பிங், இதில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட காலம் நேம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஐம் கிவிங் as டோட்டல் சேல்ஸ் அண்ட் சம் பண்ணணும் எனக்கு எல்லா வேல்யூஸுமே. ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி எனக்கு இது பண்ணணும். கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ நவ் யூ கேன் சி. ஸோ யூஎஸ்ஏல எனக்கு 100 ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இருந்தது. அண்ட் ஜெர்மனோட இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேக்ஸில் 200 + 100 தட் இஸ் டோட்டலி 300. அண்ட் கனடா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு 2 இருந்தது, தட் இஸ் 300 + 200 இட் இஸ் கோயிங் டு பி 500. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் குரூப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? டிபெண்டிங் அப்பான் தி ஆட் அக்ரிஷன்ஸ். லெட் மீ ஆல்சோ. ஸோ இதில் வந்து அட்வான்ஸ்டு அண்ட் என்ன இது நீங்கள் மர்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எத்தனை காலம்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களோ குரூப் பண்ண போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஆட் குரூப்பிங்கில். அண்ட் நியூ காலம் நேம், அந்த காலம்க்கு என்ன நேம் கொடுத்துருப்போங்க. ஓகே, அந்த காலம்க்கு என்ன டோட்டல் சேல்ஸ்ன்ற நேம் கொடுத்துருப்போம். அண்ட் தென் என்ன ஆப்ரேஷன், எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கவுண்ட் மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கவுண்ட்டு பண்ணணும். லெட்ஸ் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் அதே சேம் எடுத்துக்கலாம். டிலீட் பண்ணிக்கிறேன். Number of sales and கொடுப்பேன். I want to count it. Okay, so count the row and column வந்து average of total sales. Okay, so average of total sales வந்து அதே same value. And if example நீங்க இன்னும் next வேற எதாவது further பண்ண போறீங்க, execute பண்ண போறீங்கன்னா again double click on this and you can change this to minimum. So minimum sales. So not this one. மினிமம்ல வந்து எந்த ப்ராடக்ட் வந்து மினிமமா இருக்கு, எக்ஸாம்பிள் எந்த கண்ட்ரி அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ணலாம். I can give the name to be country. Okay, so you can add these kind of things. அதாவது குரூப் பண்ணலாம் மெயினா. ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளோட ஐடியா in this power, that is group by option. Power query group by option இருக்கு. So and then combine the queries and to create a new query. So combine queriesல ரெண்டு இது இருக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல. So what are those? ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா append and இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா merge option, right? So இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருந்தது. And we can get the source external or workbook data to create the new query. And even நீங்க ஃபோல்டர்ஸும் உங்களோட இதில் அப்லோட் பண்ணலாம். லெட்ஸ் சே என்னோட பவர் குவெரி எடிட்டர்ல ஸோ ஹோம் ஆப்ஷன் அண்ட் நியூ சோர்சஸ்ல மோர்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபோல்டர் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் ஆன் கனெக்ட். ஸோ ஃபோல்டரோட பாத் கேட்கணும். லெட்ஸ் சே
my folder path is I'm going to take desktop. So, ஸோ அதாவது நீங்கள் ஃபோல்டரே தான் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் திஸ் பிசி இதில் நீங்கள் எந்த ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபோல்டரோட எல்லா டேட்டாஸுமே உங்களுக்கு வந்து கிளிக் ஆன் ஓகே அன்னமாச்சாரியா கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கா இதை கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இங்கே எனக்கு அப்பியர் ஆகும். ஓகே ஸோ லெட் மீ கேன்சல் திஸ் அண்ட் இஃப் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணா ஸோ ஐம் கிவிங் டேபிள் எக்ஸாம்பிள் கிளிக் ஆன் ஓகே. நீங்க பாருங்க டேபிள் காலம்ல காலம் 1 அண்ட் காலம் 2 அப்படின்னு அப்பியர் ஆகுது. ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் ஒரு நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் related to this Power Query. So next again we can move on to the PPT part. Let's see. Next, working with a Power Query. So online search, creating a query, combining the query, and managing the query, and advanced scenarios. In the options எல்லாமே online query searches என்ன இருக்கும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் என்ன பேஸ்ட் டேட்டா வந்து சர்ச் பண்ண போறீங்க அது டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ்ல இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபில்டர் இட். ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட்டிங் அ queries வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ queries வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் அண்ட் வில் கம்பைன் த queries. கம்பைன் த queries மீன்ஸ் append and merge or group by இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மேனேஜ் பண்ணணும் queries அண்ட் ஃபைனலி advanced scenarios. Okay, let's see how we can work on this. Okay, fine. So next, a Power Query can be used to preview and import the data from large collection of public queries. For example, Wikipedia, table or subset of Windows Azure Marketplace and data.government. So Wikipedia table இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன்னா you can also even preview and import the data. ப்ரிவியூ பண்ணலாம் அண்ட் டேட்டா வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம் பட் லார்ஜ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் queries. ஸோ ஹவு வி கேன் கெட் இட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் விக்கிபீடியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் ஆர் பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஆர் எனி இன்வென்ஷன் எது எடுத்தாலுமே சரி ஈவன் நம்மளோட லேப்டாப் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க லேப்டாப்பு ஆர் மொபைல் இது எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஒன்று ரைட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து இப்போ கரண்டா ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு என்ன எவல்யூஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன மாதிரி சக்சஸ் இருக்கு வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் விக்கிபீடியாஸ்ல ரைட் அந்த மாதிரி விக்கிபீடியா டேபிள் ஸோ அதுல வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் லார்ஜ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் நம்ம ஃபெச் பண்ணி வி கேன் அனலைஸ் இட் ஈஸிலி அண்ட் ஆல்சோ சப்செட் ஆஃப் விண்டோஸ் அஷ்யூர் மார்க்கெட் பிளேஸ் அண்ட் data.government. ஸோ உங்களுக்கு பவர் பிஐல போனீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் லெட் மீ ஷோ யூ மோர் செலக்ட் பண்ணிட்டு அஷோரோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கு ஸோ லைக் எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸ் அண்ட் அனலைஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அதோட டேட்டாஸையும் நம்ம ஃபெச் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா மார்க்கெட் பிளேஸ் டேட்டாஸ் அண்ட் ஃபில்டர்ஸ் கேன் பி அப்ளைட் டு அ லிமிட் ஸ்கோப் ஆஃப் சர்ச். ஸோ எக்ஸாம்பிள் மை ஷேட் ஆர் ஆர்கனைசேஷனோடைய ஆர் ஆல் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கூட நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர்ஸ் கேன் ஃபர்தர் ரிஃபைன் த சர்ச்சஸ் ஃபர்தர் ரிஃபைன் ஆகி ஸோ நீங்க ஷேர் பண்ணது ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது பட் எல்லாமே நம்ம பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் we can also search or refine the data based upon the name and description and data source and data range and column name.
Okay, fine. So next is working with a Power Query, creating queries. A query is typically created by sourcing external data. So queries எப்படி நம்ம create பண்ண போறோம். So ஏதோ ஒரு source data இருக்கணும். So அதை base பண்ணி தான் we are going to create the things, right? External data base பண்ணி தான் we are going to do. So created by sourcing external data. So data can be sourced from web, file, databases, and other sources. So இதுல இருந்து different sourcesல இருந்துமே பார்க்கலாம். So example, so நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது நார்மல் ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் எப்படி இம்போர்ட் பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம், ரைட்டா? Let me get into the Power Query. Okay. So normal Excel file தெரியும் and normal text file எப்படி import பண்றது. And web also we know how to import it, right? And more optionsல போனீங்க அப்படின்னா ஃபைல்ஸ்ல இப்போ நீங்க ஒரு JSON format files இருக்கு அப்படின்னா நான் அதையும் import பண்ணலாம். Let me 1 minute, let me download one JSON file format. ஸோ அதையுமே இம்போர்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்சஸ்ல இருக்கக்கூடியதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் டவுன்லோடிங் will wait. I'm just downloading a sample file. Give me a minute. Yeah, it is downloaded. So now sample file download பண்ணிருக்கேன். Let me import it here. Okay, JSON and click on connect. So download optionsல sample.json file. இங்க தெரியுதா அதோட டைப் என்ன இருக்கு? JSON source file. So click on open. Yes. ஸோ ஒரு JSON ஃபார்மேட்ல இருக்கிறதும் நம்மளுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா we can import it directly using this Power Query. Okay. And வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? ஸோ more option and PDF, even PDF files also. So let me get one PDF file. Let me download one. So already எனக்கு that is என்னோட PC-ல இருக்கும். So let me check one. So click on PDF connect. So let me select on this. So இதுல பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. Let me click on this table one.
So table 1, a list of student names, and table 2, nothing, and table 3. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவுமே அந்த பிடிஎஃப் நார்மல் பிடிஎஃப்மே உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகி பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் an இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் பவர் பிஐ. ஸோ ஈஸி கன்வர்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, தென் ஸோ அதாங்க மெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கேன் பி சோர்ஸ்டு ஃப்ரம் வெப் or file or databases and other sources. So let's see one example on databases. So let's see. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, so you need to choose the package. And the MySQL databases on இதுல இருக்குன்னா, so we can do on it. So let's go to the new source and more option. இதுல போயிட்டு databases. MySQL database. And click on connect. Okay, it is asking to install one more component. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா, ப்ரீ ரெக்வசைட் இஸ் ஆரக்கிள் MySQL கனெக்டர் /net அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. ஸோ அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அது ஆல்ரெடி உங்களோட சிஸ்டம்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ ஆக்சுவலி என்னோட சிஸ்டம்ல வந்து MySQL இருக்கு, MySQL கனெக்டர். ஸோ லெட் மீ add the link. ஓகேங்களா? ஸோ டேட்டா பேஸ்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் queries வந்து தெரியணும் இல்லையா? ஸோ மீன் wait a minute. Let me open it. ஸோ இதுதான் அந்த லிங்க்கு. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு விண்டோஸ்க்கு வேணுமா இல்லை எந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ என்னோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் ஃபார் விண்டோஸ், இன்னும் விண்டோஸ் ப்ராடக்ட். இல்லை நீங்கள் வேற எதுனா சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸா இல்லை சோர்ஸ் கோடா இல்லை என்ன பர்டிகுலர் இது அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நவ் ஐ ஆம் சூஸிங் திஸ் ஃபார் my Microsoft Windows and click on download. So no, not this option. Actually, not this option. No, just start my download. So download ஆயிடுச்சு connected. It is installing. Click on next, next, install. So finally, I am on the screen. ஓகேங்களா? அதை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த ஸ்கிரீன் வந்துச்சு. கிளிக் ஆன் ஃபினிஷ். So now இதில் போயிட்டு we can click on the other source. Databases, MySQL database, and click on connect. Still
இப்போ next and here. ஸோ இது வந்து கரெக்டா இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு ஸோ we need to go to the PowerShell போயிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து டேட்டா பேஸ்க்கு தான் டேட்டா பேஸ் சோர்சஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் போயிட்டு I'm just writing one command string.data.command.db provider factories get factory classes there is an exception. One second. Let me run it in the PowerShell. Give me a minute. ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாகவும் அந்த தட் இஸ் டேட்டாபேஸ் சோர்சஸ்லேயும் அப்லோட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. ஸோ வில் சி தட் அதில் வந்து ஒரு கனெக்டார் ஒன்று இன்ஸ்டால் ஆகணும் பட் என்னோட சிஸ்டமில் கொஞ்சம் சப்போர்ட் ஆகல. ஸோ இஃப் பாசிபிள் ஐ கேன் ஷோ இட் ஆன் த நெக்ஸ்ட் வீக். ஓகே, மேபி த ரீசன் டேட்டாபேசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாபேசஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். It is you click on connect. So it is again showing this error. So I'll rectify this. ஓகேங்களா. ஸோ டேட்டாபேஸ்ல என்னன்னா இப்போ MySQL டேட்டாபேஸ் கனெக்டர் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா நீங்க வந்து யூ நீட் டு இன்ஸ்டால் தி கனெக்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணா மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணும். ஸோ வே டு கெட் த டேட்டா லெட்ஸ் சி நம்ம இதுல ஸ்பிளிட் பண்ணாம ஸோ வி கேன் கோ விட் ஆன் this Power BI. Power BI ல போய்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். So click on share and get to the option la can go to more SQL database and here also it is not supporting. Okay, we'll check. அவங்களா இந்த பர்டிகுலர் இதுல செக் ஆகல. ஸோ பட் இதுல என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கும் உங்களோட சிஸ்டம்ல ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம். என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு ஒன்ஸ் நீங்க கிளிக் ஆன் கனெக்ட் கொடுத்தோன்னே உங்களுக்கு ஒரு யூஆர்எல் கேட்கும் ஓகேங்களா. யூஆர்எல்ல வந்து லைக் சோர்ஸோட யூஆர்எல் நீங்க கொடுக்கணும் அண்ட் டேட்டா பேஸோட இது நேம் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா. அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ அதோட பர்டிகுலர் டேட்டா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிடும். கிளியரா? இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன்லி. ஸோ வில் டூ இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பிபிடிக்கு போயிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்சஸ் வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்றது அப்படின்னு உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து இட் வில் நாட் பி அ சேம் ப்ரொசீஜர். இப்போ எக்ஸாம்பிள் டேரக்டா நம்ம கொடுக்குறோம் எக்ஸல் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க டேரக்டா எக்ஸல் இருக்கிறத அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஆர் சிஎஸ்வி. இட் இஸ் வெரி ஈஸி. அண்ட் வெப்பும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ண போதும் அதோட டேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். ஈவன் பிடிஎஃப் இஸ் ஆல்சோ ஈஸி. பட் டேட்டாபேஸ் அண்ட் அதர் சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா அதுக்கான ஒரு யூசர் நேம், அதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட், அதோட சர்வர் நேம், டேட்டாபேஸ் நேம்
இது எல்லாமே உங்களுக்கு கேட்கும். அதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் இட் வில் ஒர்க். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் working with Power Queries in a external data source. External data source எப்படி apply பண்றது? So இதை பார்த்தோம் இல்லையா, different files இருக்கு from Excel, CSV, and from XML, and from text, and from other folder. Even from other folders also we can do it. And databasesல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can connect with SQL Server database, Windows Azure SQL database. Windows Azure means it is a cloud computing. ஓகேங்களா, cloud computingனா virtual-ஆவே நீங்க என்ன பண்ணலாம், அதுல வந்து உங்களுக்கு SQL database அவைலபிள் இருக்கும். அதை நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செப்பரேட்டாவே லிங்க் மாதிரி கிரியேட் ஆயிடும். அதை நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, அண்ட் ஃப்ரம் ஆக்சஸ் டேட்டாபேஸ் அண்ட் ஃப்ரம் Oracle, IBM DBT அண்ட் எல்லா டேட்டாபேசஸுமே நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த பவர் பிஐல. And what are the other sources we have, like from SharePoint list and from OData feed or Windows Azure Marketplace or Hadoop file, and from even from Facebook and from the Active Directory. So இது வேணா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். From other sources. ஸோ கூகுள் ஷீட் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அது என்னன்னா ஆன்லைன் ஷீட்ஸ் தான் கூகுள் ஷீட்ன்றது. லெட்ஸ் கிளிக் ஆன் கனெக்ட். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் டு அ தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ்ல தான் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகணும். ஸோ கிளிக் ஆன் கண்டினியூ. ஸோ கூகுள் ஷீட் URL கேட்குது. ஸோ ஐ ஹாவ் ஒன் ஷீட், லெட் மீ. ஸோ கூகுள் ஷீட்னா ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட இதுலேயே இருக்கும் இல்லையா, உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல ஆப்ஸ் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவிங் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ், கூகுள் ஷீட்ஸ் இது எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ நான் கூகுள் ஷீட்டோட எடுத்துக்கிறேன் டேட்டாவை. ஸோ எனக்கு எந்த ஷீட்டோடது வேணும்னா I'm going to get the data of so that URL link copy பண்ணிட்டேன். So now I'm just going to paste it here and click on OK. So you're not signed in, so signed in பண்ணிக்கலாம். Yes. So sign in options கேக்கும். So I just click on close கொடுத்தாச்சு. So now we can go to the Power Query. Power Query ல sign in. இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் வந்து அப்லோட் ஆயிருக்கு. கூகுள் ஷீட்ல இருந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் லிஸ்ட்டில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருந்தது அப்படி எல்லாமே நம்மளுக்கு இதாக இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட காலம் ஹெட்டர் நேம்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ரோட ஹெட்டர் நேம்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், have to select on the query menu. Query menu select பண்ணிட்டு you can change the things. Okay. So this is very easy. So வேற multiple options வேற எதனா செக் பண்ணலாம். And then click on get data, more options. Google Analytics, LinkedIn எல்லாமே கூட இருக்கு. So I'm trying to link this one, LinkedIn Sales Navigator. And இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் தான்மா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால இது எல்லாமே நீங்க உங்களுக்கு எது எதுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கோ ஸோ அதுக்கு எல்லாமே இதில் அப்ளை பண்ணி பாருங்க.
ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. நீங்கள் ஒர்க்குக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த பிரைட் டேட்டா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஹாவ் அன் அக்கௌண்ட் தென் யூ கேன் கனெக்ட் வித் இட். இல்லைங்களா? அதர்வைஸ் இட் வில் நாட் அலோ. இது எல்லாமே ஆன்லைன் தான், தேர்ட் பார்ட்டிலேருந்து நம்மளுக்கு பவர் பிஐல கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் ஆஸ்கிங் மீ டு சைன் இன். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டுக்கு என்ன எடுத்துட்டு போகுது. ஸோ அந்த வெப்சைட்டுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போயிருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தட் வெப்சைட். ஸோ அதில் வந்து இந்த கார்பரேட் ஐடி அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லுது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங். இல்லை சைன் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் செலக்டிங். நேம் பண்ணுறேன் அகேன். ஓகே, அதோட பாஸ்வேர்ட் வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்க சொல்லுது. பாஸ்வேர்ட். ஓகே, நீங்க பாஸ்வேர்ட் கரெக்டா இதுக்கு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் யூ டு த ரைட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன டாஸ்க் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? வை பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கிடைக்கணும். ரைட்? ஸோ ஹேண்ட்ஸ் ஆன்க்கு லெட் மீ ஓப்பன் த பிபிடி அண்ட் ஐ வில் ஆட் ஒன் நியூ ஸ்லைட். ஸோ என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் டாஸ்க். ஓகேங்களா? ஸோ உங்ககிட்ட லேப்டாப் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் திங்க் ஆன் இட் அண்ட் ரைட் அ நோட். நான் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் எப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ அது யூ கேன் ஃபாலோ. ஸோ ஆக்டிவிட்டீஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் 5 minutes. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு கூகுள் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. கூகுள் ஷீட் வந்து உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஜிமெயில். ஸோ அதில் போய் கூகுள் ஷீட் இருக்கும், அதில் ஒரு டேட்டா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் உங்களோட பவர் பிஐ வாங்க. பவர் பிஐ ஆப்ஷன்ல டேட்டா சோர்ஸ் தட் இஸ் கெட் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். பிலோ த ஹோம் டேபுக்கு கீழே செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு சூஸ் அ கூகுள் ஷீட். கூகுள் ஷீட்னு செலக்ட் பண்ணணும். கூகுள் ஷீட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சைன்இன் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு லோட் தி டேட்டா. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் 5 minutes. ஈஸி டாஸ்க் தான், ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. You can also do it on your mobile also, so just do it. Okay.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியாச்சா? ஸோ கூகுள் ஷீட் ஈஸியாக புரியுதாமா? ஸோ எப்படி வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுன்னு இது மாதிரி வந்து நீங்களும் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பேசஸ் இது பண்ணி பாருங்க. நாட் ஒன்லி டேட்டா பேசஸ், எல்லா சோர்சஸுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் நீங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்ரோச் பண்றப்போ ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? லெட் மீ ஸ்டார்ட் தி டாபிக். ஓகே ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஈஸி தான், நம்ம செஷன்லேயே பண்ணணும். ஸோ அப்புறம் நீங்கள் இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வேணா ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எப்பயும் வேணாலும் யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் சி. ஓகே ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் we'll move on to the PPT part. So working with a Power BI, creating the queries. So queries are defined in the query editor window. Once a data source is defined, a query can be named and the steps is created. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து டேட்டா சோர்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இட் இஸ் டிஃபைன் அண்ட் query கேன் பி நேம்டு. queryனா அந்த டேபிளோட நேம், ஓகேங்களா? அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நமக்கு இதாகிடும். ஸோ ஸ்டெப்ஸ் கேன் ஃபில்டர் அண்ட் ஷேப் த டேட்டா அண்ட் த desired result. So what are the result? The steps can easily be produced by applying a column filters. Column filters apply பண்ணலாம் by using the commands available from the ribbon or a query in the column context menu. It is possible to select a step and review the data at the step. And it is also possible to remove the steps, and but take care not to remove the step that downstream steps depends on. Step formula can be viewed or edited the formula. So என்ன மீன் பண்றோம்னா, let's get into the Power Query. Again, let me go to the transform. ஓகே, ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்தாச்சு. ஸோ அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் டேட்டாவை எக்ஸல் டெஸ்க்டாப் குரூப் வைலாம் ஒன்று எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த டேபிள் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஷீட்டு கிளிக் ஆன் ஓகே. ஓகே, நாட் திஸ் ஷீட், ஷீட்டு கொஞ்சம் எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் இருக்கு. இந்த ஷீட்ல வந்து எக்ஸாம்பிள் ஐம் கோயிங் டு அப்ளை. ஓகே, ஸோ நான் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன், ஓகேங்களா? இதில் வந்து டிஃபால்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகுது. சோர்ஸ், நேவிகேஷன், ப்ரொமோட்டட் ஹெடர் அண்ட் சேஞ்ச் டைப். இது வரைக்கும் நான் இந்த இதுவுமே சேஞ்சஸ் கொடுக்கலாம், ஓகேங்களா? பட் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் இட், ஈஸிலி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த ரியல் சுச்சுவேஷன் நீங்கள் ஒரு அனாலிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறப்போ எப்பவுமே ஒரு காப்பி ஆஃப் டேட்டா வந்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதர்வைஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ நான் இங்கே போயிட்டு டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ டிரான்ஸ்போஸ் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆச்சு? ஸோ டிரான்ஸ்போஸ் கொடுத்தோன்னே என்னோட தட் இஸ் காலம்ல மென்ஷன் ஆன அந்த ரோஸ்ல மென்ஷன் ஆனது எல்லாமே எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. லைக் ஒரு ஆர்டரா இருந்தது. என்னோட ஆர்டர்ல எக்ஸாம்பிள் ஒரு நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். தட் இஸ் நேம் ஆஃப் தி கண்ட்ரி அண்ட் நேம் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் அண்ட் நேம் ஆஃப் தி தட் இஸ் டோட்டல் வேல்யூஸ் இருந்துச்சு. இது மூணுமே எனக்கு காலம் நேம்ஸா இருந்துச்சு, ரைட்டா? இது எல்லாமே எனக்கு இப்போ ரோவா ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு, ஓகேங்களா? ஸோ ரோவா எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலம்ல இருந்த யூஎஸ்ஏ ஜெர்மனி யூஎஸ்ஏ வந்து எனக்கு ஒரே சிங்கிள் லைன் ரோல எனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. ஸோ இன்னும் ஒரு சிம்பிளா சொன்னா, நான் ஒரு எக்ஸல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன்.
நான் ஒரு டேட்டா மட்டும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு அதை வியூ பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங், இதை ஹோல்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் இதில் ஐம் கிவிங் event then place we can say it as event in the place and then location. ஓகேங்களா? ஸோ சம்திங் நான் ஏதோ ஒரு டேட்டா கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஜஸ்ட் போல்டிங் திஸ். ஸோ இந்த இதில் வந்து நான் கொடுக்குற எல்லா டேட்டாஸுமே எனக்கு தட் இஸ் லொக்கேஷன்றது எனக்கு டாப்பில் வந்துடும். ஈவென்ட் பிளேஸ் அண்ட் லொக்கேஷன்றது எனக்கு டாப்பில் வந்துடும். அண்ட் இங்கே நான் பிளேஸில் சம் ஏரியாஸ் கொடுக்குறேன். and Tirunelveli and location Adayar. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு காலம் 2 அண்ட் காலம் 3 இப்படின்னு வந்து எனக்கு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. ஸோ நான் அதை ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்போஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரோல இருக்கிறது, தட் இஸ் உங்கள் காலம்ல இருக்கிறது உங்களுக்கு ரோல ஜென்ரேட் ஆகிடும். ஓகே, let me save this file in a desktop as a transposeன்னு சேவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, so now we can move on to the Power Query editor. ஓகே, இதில் போயிட்டு ஜஸ்ட் நான் ஹோம் பட்டன்ல நியூ சோர்ஸ், sorry, this is Excel only, so I don't want to go to the other source. Click on new source, Excel, transpose, click on open. Click on the sheet 1 and click on OK. So it is processing. Okay, so I can select it and click on go to the transform and transpose. Sorry, I was bit wrong in the Excel sheet. So another place. So again import பண்ணலாம். Edited the file, transpose, click on open. On this one and click on sheet. Okay, okay ba, okay button கொடுத்தாச்சு. Next உங்களுக்கு அந்த டேட்டா அங்கே அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு இப்படி இருக்கு. ஓகேங்களா? நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு click on transform and transpose. So now you can see அந்த ஈவெண்ட்ல இருந்தது உங்களுக்கு டவுன்ல வந்துச்சு, ரைட்? ஸோ மினிட் நான் அந்த எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன்.
ஸோ எக்ஸல் என்னன்னு கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா எக்ஸல்ல வந்து ஐ ஹாவ் மென்ஷன்ட் தி டிரான்ஸ்போஸ் தட் இஸ் ஈவெண்ட், அதுக்கப்புறம் பிளேஸ் அண்ட் லொகேஷன் அப்படின்றத என்னோட ரோல நான் கொடுத்துருந்தேன். அதாவது ஒவ்வொரு காலமோட நேமும் ஈவெண்ட், பிளேஸ், லொகேஷன் இருந்தது. ஸோ இப்போ எனக்கு என்னன்னு வந்திருக்குன்னா என்னோட காலம் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு டு வாட், தட் இஸ் என்னோட காலம் ஒரு சிங்கிள் காலம்லயே எனக்கு ஈவெண்ட், பிளேஸ், லொகேஷன் ரோவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் ஸ்பெசிபிக் லொகேஷன் அண்ட் நியர்பை வந்து என்னோட டாப்ல வந்துருச்சு. அண்ட் அண்ட் யூனோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட பிளேசஸ் எல்லாமே எனக்கு இங்க விசிபிளா இருக்கு. கிளியரா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது வந்து நம்ம காலம் 1 காலம் 2 இருக்கு. ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ் இதுல போயிட்டு யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் டூ ஆஸ் அ ஹெட்டர் அப்படின்னு நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது உங்களோட ஹெட்டரா ஸ்பெசிஃபை ஆயிடும். கிளியர்? அண்ட் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ கிளிக் ஆன் திஸ் ஒன். ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் கெட் டெலீட்டட். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு டெலீட் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? So this is all about this, எப்படி delete பண்றது, இந்த பவர் queryல எப்படி work பண்றதுன்னு ஐடியா கொடுத்தோம், right? So how to select a step and preview the data at the step, and it is also possible to remove the steps, and but take care not to remove the step that downstream the steps, and it can be viewed and it can be edited in the formulasல வந்து எப்படியா இருக்குன்னா ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க உங்களோட ஃபார்முலாஸ். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த காலம் டைப்ஸ் அண்ட் ஹெடர்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் உங்களோட டேட்டாஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஈவெண்ட் வந்து டைப் டெக்ஸ்ட், அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷன் இஸ் அ டைப் டெக்ஸ்ட், அண்ட் நியர்பை ஏரியாஸ் அ டைப் டெக்ஸ்ட். அண்ட் நீங்க வந்து இது ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்டீஜர்ல நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்பர்ஸ்ல டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேவாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் is working with Power Query, creating a queries. ஸோ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அது உங்களுக்கு டெஃபினட்டா தெரியும். எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, எப்படி நேவிகேட் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் டூல, அது மட்டும் நம்மளுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா we can easily work on it, right? ஸோ இதுல வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு லெட்ஸ் see. இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ், தட் இஸ் ஒன்ஸ் நீங்க ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு, அதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம இன்கரன்சிஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், அண்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணியாச்சு அப்படின்னா தென் யூ கேன் கிளிக் ஆன் அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஃப்ரெஷ்னா எக்ஸாம்பிள் லேட்டஸ்ட் டேட்டா வந்து நீங்க தட் இஸ் யூ கேன் ரன் த query, you can refresh it again. And formula bar, so where is the formula bar? So in the particular formula bar, so இந்த formula bar உங்களுக்கு appear ஆகணும் அப்படின்னா வியூ ஆப்ஷன்ல போயிட்டு யூ நீட் டு செலக்ட். ஓகேங்களா? ஃபார்முலா பார்ன்னு நீங்க டிக் பண்ணா மட்டும்தான் யூ கேன் see this ஃபார்முலா பார், அதர்வைஸ் உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நேவிகேட்டர் பேன். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் நேவிகேட்டர் பேன். ஸோ இந்த நேவிகேட்டர் பேன்ல உங்களுக்கு யூ கேன் ப்ரௌஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா சோர்ஸ் டு ஃபைண்ட் த டேட்டா சோர்ஸ் தட் யூ வாண்ட் டு query. ஸோ நீங்க எதுக்கு வந்து query பண்றீங்க, இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 5 queries வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிருக்கோம், ரைட்? டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதுல எது வேணுமோ நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ நேவிகேட்டட் பேன். நெக்ஸ்ட் வந்து query நேம். ஸோ இதுதான் உங்களோட query நேம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட், பாப்புலேஷன் அப்படின்றது query நேம். அண்ட் அப்ளைட் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே டிஃபால்ட் ஸ்டெப்ஸ் லைக் edit and a query step. ஸோ ரெப்ரசன்ட் as a gear icon. ஸோ இதுல வந்து gear iconல இருக்கும் எடிட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்க்கு. யூ கேன் see the gear icons. Steps can also be deleted. அண்ட் லோட் செட்டிங்ஸ் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் நீங்க லாஸ்டா எப்போ வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்க லேட்டஸ்ட் டேட்டாவை, ஸோ அது உங்களுக்கு வியூ ஆகும் அந்த டைமோட. ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேவிகேட்டர்ஸ், தட் இஸ் query டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணுங்க அதோட வியூ ஆகும். அண்ட் உங்களோட ஃபார்முலா பார், அண்ட் உங்களோட தட் இஸ் query நேம், அண்ட் வாட் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அது எல்லாமே விசிபிள் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிவ்யூ டவுன்லோடட் அட் 11:21. ஸோ 11:21க்கு நான் இதை அப்லோட் பண்ணேன் இல்லையா, ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகுது 11:21 விசிபிள் ஆகுது. So this is the
idea of your navigation. இது எல்லாமே உங்களோட ribbonsல different data, that is tabs எல்லாமே available. Working with Power Query, creating a queries. So first when the query menu, what is query menu? Query menu means, ஸோ இங்கே ஒரு ஐகான் இருக்கும் நம்மளோட டேபிள்ஸில். ஸோ அதுதான் வந்து query மெனுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் நீங்கள் என்னென்ன பார்க்கலாம், யூஸ் இட் ஃபர்ஸ்ட் as a header, remove duplicates, and also we have something called as remove the errors, insert the custom columns, and insert the index columns, keep 10 rows at the 100, and keep ranges of rows. In the மாதிரி உங்களுக்கு multiple options you can see it here. Let's get into this. This is a query menu. So the query menu, if you're selecting this, you can see all the options. In an options available, you can use it. So remove the duplicates. Remove. Okay. Or if you don't want that, you can remove it. So what is next? Next one, the column menu. What is called column menu? Column menu means உங்க டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய காலம்ஸ்ல நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி த மல்டிபிள் மேனிபுலேஷன்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். தட் இஸ் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அது இப்படி பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். லெட் சி ஹவு வி கேன் சி தட். சில போனீங்க அப்படின்னா இப்போ ஈவெண்ட்ல நான் ரைட் கிளிக் பண்றேன். யூ கேன் சி ஆல் த available things. இது வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, column menu. So next, column filter. So what is called column filters? Example, எனக்கு ஒரு A to B ஒரு A to D வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ அது வந்து எனக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணும், ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல ஸோ Z to A வரைக்கும் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்படின்னா யூ கேன் செலக்ட் திஸ் காலம் ஃபில்டர். ஈவன் டெக்ஸ்ட் ஃபில்டர்ஸ் பண்ணணும், கலர்ஸ்ல ஃபில்டர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஷீட்ல நீங்க எந்த காலம் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த காலமோட ஃபுல் டீட்டெயில் யூனிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்காக வியூ ஆகும். சரிங்களா? தட் இஸ் அ காலம் ஃபில்டர். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எங்க போயிட்டு நீங்க இதுல செலக்ட் பண்ணீங்க, இந்த ஆரோ பட்டன் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி திஸ். ஸோ சார்ட் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர். அசெண்டிங் ஆர்டர் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கும். இல்ல எனக்கு டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல செலக்ட் பண்ணா டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கும். ஆர் எல்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபில்டர் பை, ஸோ எப்படி ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் எந்தெந்த பர்டிகுலர் டேட்டாஸ் அதில் அவைலபிள் இருக்கு அப்படின்றத ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ கிளியர் ஷாட். And working with Power Query combining queries. So new queries can be created. To merge the two queries or append the two queries only. So இந்த ஆப்ஷன் நம்ம எங்க பார்த்துருக்கோம், எக்ஸாம்பிள் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸே பார்த்தோம் இப்படி மர்ஜ் பண்றது எப்படி இருக்கும். ரைட்டா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 2 டேட்டாஸ் இருக்கு, 2 டேட்டா செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இதில் வந்து ஹோம் ஆப்ஷன். ஸோ அப்பெண்ட் queries. அப்பெண்ட் queriesனா அப்பெண்ட் query as new கொடுக்குறீங்க. ஸோ இந்த 2 டேபிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் வந்து நம்மளுக்கு மர்ஜ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் let me tell you. உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்னா நான் பவர் பிபிடி போயிடுறேன். create one slide. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது அப்பெண்ட். ஓகே, அப்பெண்ட் queries வந்து எப்படி நம்ம அதோட அவுட்புட் பார்த்தோம், பட் எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு எப்படி கம்பைன் ஆகும். லெட்ஸ் சே ஒரு டேபிள் இருக்கு,
ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் சே இது வந்து A, இது வந்து B, இது வந்து C. அண்ட் இதுல வேல்யூஸ் வந்து நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா 1, 1, 1 and 2 and then 2, 2 and 3, 3 and 3. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு டேபிள்ல வந்து so I have again here the data like A, B and C ன்னு எடுத்துக்கலாம் or D ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுல வந்து C இருக்கு, இதுல வந்து D டேபிள்ல இருக்கு. இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல C இருக்கு, இதுல D இருக்கு. நீங்க நான் டேட்டாஸ் ஆட் பண்றேன். எக்ஸாம்பிள் 4, 4, 4 and then நீங்க வந்து 5, 5, 5. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ரெண்டு டேபிள் டேட்டா செட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதோட அவுட்புட் நம்மளுக்கு அப்பெண்ட் கொடுத்தோம்னா எப்படி வரும்? அப்பெண்ட் கொடுத்தோம்னா let's consider 10 can create one more slide. ஓகே, ஸோ அதோட இது எப்படி வரும் அப்படின்னா அந்த டேபிளோடது ஸோ இப்படி வரும் A, B, C and D. ஓகே, ஸோ அப்பெண்ட் கொடுப்பீங்க A, B, C, D. And next வந்து your value will be 1, 1, 1. ஓகேங்களா? ஸோ சியில் என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? தட் இஸ் 1, 1, 1. பட் டியில் வந்து எனக்கு அந்த வேல்யூ இல்லை. ரைட்? ஸோ 1ஓட வேல்யூ இல்லை. ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன வரும்? இட் இஸ் கோயிங் டு பி நல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி 2, 2, 2. So 2 and 2 and 2. But here it is going to be a null value. And next one the 3 and 3 and 3. It is null value. And இங்க வந்து 4, 4. But 4, 4ல எனக்கு C option இல்லை. Right? 4ல எனக்கு C இல்லை. So C இல்லைன்னா எனக்கு Cல தான் null value வரும். Right? So null and then 4. Okay, அதே மாதிரி 5, 5, null and 5. ஸோ இப்படிதான் நம்மளோட அப்பெண்டிங் ஓட வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் அப்பெண்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் இருக்கு, ரெண்டு டேபிள் வந்து நீங்க அப்பெண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஈஸியா அப்பெண்ட் பண்ணலாம். லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸல் ஷீட்ல நீங்க டைரக்டாவே இதுல நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் பெட்டர் instead of going like this. இதுல போயிட்டு enter data கொடுக்குறேன். So table name வந்து I'm giving it as online sales. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட காலம் நேம்ஸ் நீங்க கொடுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் I'm giving as channel name. And next is I'm editing this to be date. And then customer ID. Next units. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன். ஸோ ஆன்லைன்ல நான் ஒரு டேட் கொடுக்குறேன். எக்ஸாம்பிள் 6/2/2020. And again in the customer ID la US of 1 something 87982 அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். And unitsல I'm giving 20. And இதுல வந்து 30, இதுல வந்து 15. ஸோ ஏதோ ஒரு ரேண்டம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. And next is இங்க அதே மாதிரி யூஎஸ்ல US of 235,789 and US 187 and 982, US 235789. And dateல வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm just copying the same date.
அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் தான். ஸோ லெட் மீ காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட் ஹியர். கிளியர்? ஸோ எனக்கு இப்போ ஒரு டேபிள் இருக்கு. சப் கிரியேட்டட் ஒன் டேபிள். ஆன்லைன் சேல்ஸ்ன்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த டேபிளோட நேம் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம். ஸோ டேபிளோட நேம் வந்து ஐம் கிவிங் அ ஸ்டோர் சேல்ஸ். And then column order name, I'm giving us date, and then units, and referrer, customer ID, and then channeling. So date la vandu I can give some dates 6/4/2020, and then 6/4/2020, and then 6/7/2020, and then 6/7/2020. ஓகேங்களா? அண்ட் யூனிட்ஸ் நீங்க என்ன யூனிட்ஸ் வேணா கொடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் சே 200, 300. ஸோ ஒரு ரேண்டம் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். எப்படி நம்மளுக்கு வேல்யூ கால்குலேஷன் ஆகுது அப்படின்றது தான் மெயின். ஓகே, 300 and 100. ஸோ ரெண்டுத்துலயுமே சிமிலரானது என்னது யூனிட்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ 170. ஓகே, அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் யூ கேன் கிவ் லைக் some values www.powerbi.com. okay, so copy பண்ணிக்கிறேன். I'm just pasting it. And then customer ID, இதுல வந்து that is இது store sales இல்லையா? so இதோட ID number change ஆகும். so 78956 E78899 E75214 and then E23658. okay, and channel names வந்து பாத்தீங்கன்னா store A, store B, and store C, and store B. so நான் edit பண்ணிக்கிறேன். it is going to be store A. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2 டேட்டா டேபிள்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ வி ஆர் ரெடி வித் த டேபிள்ஸ், ரைட்? ஓகே, ஸோ இதில் ஆன்லைனில் என்ன இருக்கு? ஆன்லைன் டேட்டாவில் எனக்கு சேனல் நேம், டேட்டு, கஸ்டமர் ஐடி அண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் கஸ்டமர் ஐடி இருக்கு அண்ட் யூனிட்ஸும் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ இதை இப்போ நம்ம எப்படி அப்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ டு அப்பெண்ட் திஸ் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் செலக்ட். ஸோ ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ 2 டேபிளும் நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு, ரைட்? செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் சி த அப்பெண்ட் query ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ அப்பெண்ட் query ஆப்ஷன்ல அப்பெண்ட் query as நியூ. ஸோ வந்து 2 டேபிள்ஸா இல்லை எத்தனை டேபிள்ஸ் கேட்கும். ஸோ ஐம் செலக்டிங் ஸ்டோர் சேல்ஸ். online. ஸோ அப்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கம்பைன் ஆகி வியூ ஆகும். கிளியரமா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி அப்பெண்ட் queries அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுச்சா? ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அப்பெண்ட் query. அதே மாதிரி merge queryயும் ஜஸ்ட் we are going to merge வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். தட் இஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீக் எக்ஸாம்பிள்லேயும் பார்த்தோம் எப்படி நம்ம வந்து merge பண்றது. எக்ஸாம்பிள் ஒரு A டேபிள் இருக்கு, B டேபிள் இருக்குன்னா அதுல சிமிலாரிட்டிஸ் மேட்சிங் த ரோஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள் லெஃப்டா இல்ல ரைட் அவுட்ரா இல்ல இன்னர் ஜாயினா, ஸோ ஆர் ஃபுல் ஜாயினா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து we can give it using a merge. ஸோ எக்ஸாம்பிள் take same
இதே ஆன்லைன் அந்த சேல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டோர் சேல்ஸ். இதில் போயிட்டு ஐம் செலக்டிங் merge as query, major query as new. So இதில் வந்து கேட்குது ஆன்லைன் சேல்ஸஸ் and what is select the table that matching the columns. Okay, and I'm choosing the store sales now. So matching columns when the units and units. So based upon the units, it is merging. Okay, stores sales la merge பண்ணிருக்கு. இதை click பண்ணீங்க அப்படின்னா it is empty. Okay, because அதுல எதுவுமே நம்மளுக்கு சேம் இது இல்லை. ஓகேங்களா, அதனால தான் we are getting that output. I hope உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்டா இருக்கும். So how to work with this one. Next, working with Power Query managing. So each query is added in a workbook connection and can be refreshed like a standard data connections. And queries are managed in a workbook query pan. Workbook query pan la dhaan namakku manage ஆகுது. And hovering over the query will produce a review of a data and providing the comments. Queries can be edited and duplicated, and we can reference, delete, and merge, and append or share. So இதெல்லாமே we can do it in our queries. And now, so இப்போதான் நம்ம next part வரும். That is all about our Power Query advanced scenarios. So what is this all about? Advanced query means, so நம்ம M language நம்ம practice பண்ண போறோம். Am I right? So அது available நீங்க practice பண்ணணும் அப்படின்னா you have to enable this. Enable the advanced query editing. So Power Query options allow enabling the advanced query editing. When enabled, a query can be edited as a script, and new queries can be scripted from scratch. Customized logic can be developed by implementing the functionality not exposed by the context menus. By using a looping construct and parameterized queries to create a function to be invoked by the other queries. Clear? So they be enable பண்ணலாம். Let's see. Power Query editor la. So view option, not here. In the file, options in setting, option select பண்ணிக்கணும். Okay. So இதுல வந்து you have a Power Query editor, right? So இதுல enable ஆகும். Enable M intelligence and formula bar, advanced editor and custom column dialog. So இதை enable பண்ணிக்கோங்க. And then so இதுல பாத்தீங்கன்னா you will be having a multiple options, but நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அது மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு ப்ரீவியஸா சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ அந்த ஆப்ஷன் மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்து இங்க இருக்கு. It is Power Query editorல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் ப்ரிவ்யூ ஃபீச்சர்ஸ்லையும் if it is not enabled, you can click on enable option. It enable ஓகேவா? ஸோ இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு என்ன வரும், இந்த ஹோம் டேப்ல யூ கேன் see the advanced editor option and வியூலையும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ நாட் in the view, add column. Okay, so now இப்போ நான் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்றேன். ஒன்ஸ் ஹோம் நீங்க டேட்டாவை லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஹோம்ல போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் இதுல அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதுல you are going to write a query. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு செஷன்ல பேலன்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் செஷன்லயும் மீதி இருக்க 30 minutesலயும் நம்ம அதை கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி just for 5 minutes. ஓகே, why? Because என்ன ஆக்டிவிட்டினா ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட அதோட சிஸ்டம்ல
இன்னொரு ஸ்லைடு இருக்கு, அதை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ஒரு arrow mark இருக்கும். ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபார்முலா என்டையர் ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும். Okay, in a query editor, click a script icon only available when the advanced query editing is enabled to edit the query script. Okay, and next to that, you can see this option. Okay, in the option that is advanced query editor நீங்க select பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு full டேட்டாவுமே available இருக்கு. Okay, so இப்போ என்னன்னா எல்லாருக்கும் task just an activity. Okay, so activity 5 minutes. Okay, so என்ன activity அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆப்ஷன் அவைலபிளா இருக்கா உங்களோடதுலன்னு பாருங்க. அட்வான்ஸ்ட் query editor ஆர் அட்வான்ஸ் எடிட்டர், சரிங்களா? இந்த ஆப்ஷன் அவைலபிளா இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் டேபிள் செலக்ட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் ஃபார்முலா பார் செலக்ட் பண்ணி பாருங்க. வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு சி த ஃபார்முலாஸ் செக் பண்ண முடியுதா ஃபுல் இதுவுமே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் query editor செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா so you can see the entire data. Okay, click on OK and see. இதுல செட்டிங்ஸ் சப்போஸ் இது அவைலபிளா இல்லை அப்படின்னா செட்டிங் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, clear this activity is just for 5 minutes. So complete பண்ணுங்க. I think now it is 11:50, right? So 5 minutes of activity. Okay, so உங்களோட லேப்டாப்ல இல்லைனாலும் ஜஸ்ட் உங்களோட மொபைல்ல செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே.
ஓகேம்மா. ஸோ எல்லாம் இதை செக் பண்ணி பார்த்தியாச்சுல. ஸோ எல்லாருமே கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் ரீசன் ஐம் கிவிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகேங்களா, இன் பிட்வீன்ல இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ டவுட் இருந்துச்சுனாலும், ஸோ ஒன்ஸ் செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெக்கார்டிங் எடுத்து பார்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வி வில் சி Power Query is a data transformation. So summary, அவ்வளவுதான் நம்மளோட the first PPT complete ஆயிடுச்சு. So data transformation and data preparation engine that comes with the graphical interfaces for getting a data from sources and the Power Query editor for applying the transformation. It is available in many products and services, including Microsoft Excel and Microsoft Power BI. அண்ட் எஸ், இது ரெண்டுத்துலயுமே இது வந்து அவைலபிள் இருக்கு, ரைட்டா. நாட் ஒன்லி த பவர் பிஏன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ பவர் பிஏ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் பேஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நம்ம டேட்டாஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிப்போம், ரைட்டா. அண்ட் பவர் query has a two types of group by operations. One is aggregate a column with aggregate function and perform an operation. So you can use a Power Query to import or connect to the external data and then shape the data. Example, remove a column and change the data type and merge the merge the table in a way that meets your needs. So now quiz part. So the answer is visible. So what can you do within a Power BI desktop query setting panel? So first is ABC option. Rename a query step, delete a query step, or delete from one query step to the end and reorder the steps. Idellame possible. And when you are creating a formula in the Power Query editor, Power Query editor formulas create pannina, what does the IntelliSense provide a list of? So ABC, a column, tables, and functions. So not data source. So these are the link which is provided. This is the reference link. ஓகேங்களா, அந்த ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் யூஸ் பண்ணி யூ கேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அது பர்டிகுலர் இதுக்கு எடுத்துட்டு போகும். ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய லிங்க்ஸ், அந்த லேர்னிங்கோட லிங்க் நீங்க செலக்ட் பண்ணி யூ கேன் ஆல்சோ, இப்போ நம்ம பேசிக்கா பாக்குறோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ செக் தி அதர் ரெஃபரன்ஸ் லிங்க்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸ் லிங்கை நீங்க கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் மோர் ஐடியா about the data structure and column data type, combined data, profile data, advanced editor. Example, நான் இந்த லிங்க் செலக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நான் ஒரு லிங்க் செலக்ட் பண்ணேன். ஓகேங்களா, அதில் இருக்கக்கூடிய லிங்கை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி லைக் திஸ். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விசிபிள் இருக்கும். ஓகே. ஸோ யூஸ் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் டு ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருக்கும், நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. So data Power Query, Power BI and query ribbon, shape data, data structure, and column data types, combined tables, profile data, and advanced editor. And modeling the view, relationship understand, and what of a desktop, star, sigma, or schema, and model date tables, and desktop date tables, very calculated options. Here you can see it. So இப்போ next Power BI options போயிடலாம். Let me share the screen. Okay. So
இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா இதுல தான் நம்ம பார்க்க போறது பவர் பிஐயோட queriesல m functionsல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒன் பை ஒன் ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம். So you will learn what you will learn from this section. So if else conditions பார்ப்போம் and how to remove the column, distinct options and group and operation and tables and parameter with M language. So Power Query has three main functions. What are the main function? First, to connect to the data source and extract the data from it, and to transform the data inside the Power Query user interface, and load the data inside of the data model for the further analysis. So then our data source, we are going to connect with this Power Query, okay, and then a transformation to make it analyze format போகணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா அங்க transformation நடக்கும் and then transform complete ஆனோன்னா we'll be loading a data. And Power Query functions. என்னென்ன query function? First is Power Query. So Power Query na என்ன? Connect the data sources, SQL database, web or XLS file or folder. And next, clean and transform messy table into the proper form. Right? Once நீங்க transform கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு Power Query editor வந்து open ஆகுது, right? And enrich the queries by adding a new data and load the data from data source inside of the Power BI data model. Let me show you. இதுதான் உங்களோட Power Query. So இதை பத்தி தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகேங்களா? So இந்த Power Query பத்தி தான் நம்ம இப்போ லேர்ன் பண்ணோம். What are the things it is going to? So it connects to the data source. Data source to connect ஆகும். SQL database, web, XLS and folder. And இது என்ன பண்ணும் அந்த Power BI வந்து it clean and transform the messy table. Messy table structures வந்து it will get transformed and enrich the queries by adding a new data. New data add பண்ணி it can enrich the query. And finally, we will be loading a data. Next, what is Power BI desktop? So இதான் உங்களோட Power BI desktop. You can see here Power BI desktop. So இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, let's see. Create a relationship inside the data model and create a calculated columns and measures and create a visuals and create an interactive reports and dashboard and publish the BPIX files to the web service. Let's consider let's check. So no data is available. Click on data and Excel workbook. Bank customer upload பண்றேன். Load ஆகுது, will wait. So select panna, I can see some list of data which is here in the bank customers. Next, நாங்க just click on load மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். So இங்க appear ஆகும், will wait. So இப்போ உங்களோட டேட்டா உங்களுக்கு இங்க விசிபிள் இருக்கு, ஆமா ரைட்? ஸோ இது விசிபிள் இருந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா, ஓகே, ஸோ இது விசிபிள் இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஸோ இட் இஸ் பவர் பிஐ ஹியர். ஸோ பவர் பிஐ விசிபிள் ஆனதுக்கு அப்புறம் வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் இஃப் ஐம் ட்ரைங் டு பப்ளிஷ், ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு மேனிப்புலேஷன் பண்ணிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் பப்ளிஷ்.
You want to save the changes? Save கொடுக்கிறேன். Wait, it is loading. Yeah. So இப்போ இந்த ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் பாருங்க. பவர் பிஐ ஓட எக்ஸ்டென்ஷன் is PBIX is a Power BI extensions. I'm giving a name. Let's say welcome. And in the option la எங்க choose பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குது. So I'm choosing in the same documents ல save பண்ணிக்கிறேன். Or IBBX file. Okay, that is the extension. Click on save. Your pending changes in a query applying. So நம்ம இப்போ folderல போய் check பண்ணலாம். So it is updating. We'll wait for a minute. So the update ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களோட folderல போயிட்டு நீங்க இந்த ஃபைல் எங்க எக்ஸாக்ட்டா சேவ் ஆயிருக்கோ அங்க போய் செக் பண்ணீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டென்ஷனோட உங்களுக்கு காட்டும். So BPIX அப்படின்றது நமக்கு wait. It is done, right? So let me get into the folder. Documents la. So நம்மளோட ஃபைலோட நேம் என்னன்னு கொடுத்துடணும். எஸ், இங்க இருக்கு பாருங்க, IBPX. again I இங்க இருக்கு பாருங்க. So IBPX file அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் காட்டுதான். So this is our Power BI file. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி உங்களோட ஃபைல்ல தட் இஸ் உங்களோட சிஸ்டம்ல நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம். Okay, next is we can move on to the PPT. So this is about the Power BI desktop. So next என்ன இருக்கும், நம்மளோட columns and measures calculate பண்ணலாம். Depending upon the DAX. So DAX and M function இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா the kind of mathematical calculation தான், but there are difference. ஓகேங்களா, difference இருக்கு. So we'll see. I think hopefully by next week we'll complete DAX, sorry, not DAX, data model complete பண்ணும். And on our 5th week we will discuss about this DAX functions. Okay? And create a visuals and create an interactive reports and charts create பண்ணலாம் in a Power BI desktop. இது already நம்ம பார்த்திருக்கோம், right? And Power BI web services, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we can share the reports and dashboard throughout the organization we can do it. So online service ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து நம்ம we can share the reports and dashboard throughout the organizationக்கு நம்ம வந்து share பண்ணிக்கலாம். It is not stored locally. Okay, and set a role level security to control the security aspect of the Power BI, and set the refresh intervals to create the automatic refresh. And where is a formula bar? In the morning and உங்களுக்கு view பண்ணலையா, where is a formula bar? So நீங்க பவர் query எடிட்டருக்கு போகணும், அதுல தான் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். பவர் query எடிட்டர்ல இந்த எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஸோ வியூல ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க வெதர் செக் மார்க் இருக்கா, ஃபார்முலா பார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டு, and then you can go to this and you can see the formulas, right? So let me also show it again. So this one. பார்த்தீங்களா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வியூவில் போயிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலா பார் செக்ல இருக்குன்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலாஸ் அவைலபிள். ஓகே, ஸோ next is for each steps that's created in an edited UI, you can view the corresponding M code in the formula bar. Okay, so view option la poite you can see all the data. An advanced editor எப்படி open பண்றது? Advanced editor means
advanced editor option here ரெண்டு இதுல வந்து உங்களுக்கு வியூவா இருக்கும். ஒன்னு வந்து ஹோம்லயே உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ கோ டு த வியூ ஆப்ஷன். இங்க பாருங்க அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் ஆப்ஷன். ஸோ ரெண்டு இதுலயுமே நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் போத் இஸ் கோயிங் டு பி சிமிலர். ஓகே, அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கிறது வந்து உங்களோட queryயோட நேம். என்ன query நீங்க டைப் பண்ண போறீங்களோ அந்த queryயோட நேமை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். அண்ட் தென் வாட் இஸ் த எம் கோட். எம் கோட் வந்து இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களோட எம் கோட் எங்க இருக்கும்? இந்த பாக்ஸ்ல எம் கோட் வந்து அவைலபிள் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் இப்போ எதுனா எரர் இருக்கு இதுல, ஸோ இந்த எம் கோட்ல வந்து எரர் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இங்க ரிப்ளிகேட் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா சின்டெக்ஸ் வார்னிங்ஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு நோ சின்டெக்ஸ் எரர்ஸ் ஹேவ் பீன் டிடெக்டட், தென் யூ கேன் கிளிக் ஆன் டன். ஸோ உங்களுக்கு எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டன் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ டன் ஆப்ஷன் இருக்கும், கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்ல உங்களுக்கு எரர் தான் வியூ ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் சீ. ஸோ இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். ஸோ இன்னுன்றது என்னோட queryயோட நேம் அண்ட் திஸ் இஸ் மை எம் கோட். ஓகேங்களா? இதுதான் என்னோட எம் கோட். அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்ல யூ கேன் சி no syntax error has been detected and click on done. It is yes and click on done. That's it. Okay. So now let's move on to the PPT again. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் லைப்ரரிஸ். இந்த அதாவது எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எந்த ஒரு கோட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அதுக்கு வந்து செப்பரேட்டான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும், டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு டெஃபினெட்லா இதுல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், லைக் ஹெல்ப்னு கொடுப்போம், இல்லை இந்த மாதிரி ஃபைன் பண்ணுவோம், ரைட்டா? பட் இங்க இந்த அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்ல மட்டும் தான் இருக்கு. பிகாஸ் பவர் பிஐல ஒரு சின்ன பார்ட் தான் வந்து என்னது திஸ் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். உங்களோட கோடிங் ஃபுல்லாமே எம் லாங்குவேஜ்ல தான் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. பட் நீங்க செப்பரேட்டா ஒரு அட்வான்ஸ்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கோயிங் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் எம் கோடை நம்மளே எடிட் பண்றோம். ஸோ அதோட லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைப்ரரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா மட்டும்தான் ஐ கேன் டூ இட் வெல், ரைட்? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா வி கேன் கோ டு திஸ் பவர் எடிட்டர். ஓகே, பவர் queryக்கு போயிடலாம். இதில் போனீங்க அப்படின்னா I'm going to create a new blank query and click on home. Sorry, இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் அப்பியர் ஆகுது இல்லையா? இதில் ஹேஷ் ஷேட் ஸோ ஈக்குவல் டு ஹேஷ் ஷேடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தி மெத்தட்ஸ். அதில் இருக்கக்கூடிய இன்பில்ட் மெத்தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு பாசிபிள் ஆகும். See, it is loading. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் 1 அந்த டேபிள் நேம். ஸோ டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டேபிள்னு ஒன்று வேணும். If I click on the table, so எப்படி create ஆயிருக்கு டேபிள் இன்டர்வியூ ஆகுது. Closing this. Next, let's. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட மெத்தட் நேம்ஸ். உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணும்னா இங்க பாருங்க டேபிள் காலம் கவுண்ட் இருக்கா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட காலமோட கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ABCDன்னு இருக்கு அப்படின்னா அந்த காலமோட கவுண்ட் எவ்வளோ வரும்? உங்களுக்கு 4ன்னு வரும், ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியா மேனிப்புலேஷன்ஸ் பண்ணலாம் யூசிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டேபிள் டாட் இன்சர்ட் ரோ. எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஒரு டேபிள் இருக்கு, 1 2 3 4ன்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு. அண்ட் ஃபிஃப்த் டேபிள் வந்து எனக்கு தட் இஸ் இன் பிட்வீன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு இன் பிட்வீன்ல எனக்கு பிளேஸ் ஆகணும், இன்சர்ட் பண்ணணும் ரோஸ்னா வி கேன் ஈஸிலி இன்சர்ட் இட் யூசிங் திஸ் மெத்தட். ஓகேங்களா? இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க, டேபிள் டாட் இன்சர்ட் ரோஸ். அண்ட்
நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் டாட் ரீப்ளேஸ் த வேல்யூஸ், ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் வேல்யூஸ் அண்ட் we can match all the values. And then டேபிள் வியூ பண்ணலாம், டேட் டைம் வந்து செக் பண்ணலாம், அண்ட் லிஸ்ட் கவுண்ட்னா லிஸ்ட் கவுண்ட்னா எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏபி, இப்போ ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு டேபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. அந்த டேபிள்ல வந்து 1 to ஒரு 10 வேல்யூஸ் இருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, 1 to 10 வரைக்கும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஐடி. ஓகேங்களா, அது ஒரு ஐடி மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கு. அண்ட் தென் நீங்க ஒரு கஸ்டம் காலம்ல போயிட்டு யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஒன் ஃபார்முலா லைக் லிஸ்ட் டாட் கவுண்ட் ஆஃப், அதுல வந்து ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் 1 to 100 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட வேல்யூஸ். 1 to 100னா எனக்கு 100 கவுண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் ஈச் அண்ட் அந்த 1ல இருந்து 10ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு 100ன்ற வேல்யூ வந்து எனக்கு பிளேஸ் ஆகும். கிளியர்? ஸோ இதுதான் இதோட எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட் டாட் கவுண்ட்ன்றது. அண்ட் லிஸ்ட் டாட் சார்ட் பண்ணிக்கலாம். And then we can also check the duration, day check பண்ணலாம், and numbers, and record to the list, and binary type and byte type. Okay, there are a lot of examples are available, that is functions are available. So இதை செக் பண்ணணும்னா நீங்க என்னன்னு கொடுக்கணும், ஈக்குவல் டு ஹேஷ் ஷேட் அப்படின்ட்டு இந்த ஃபார்முலால நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் see it. So now mQuery setup. ஓகே, mQuery எப்படி வந்து செட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டாஸ்க் எல்லாருக்குமே. இது ஒரு 2 minutes கொடுக்குறேன் இந்த டாஸ்க். ஓகே, என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் 2 minutes. ஓகே, டாஸ்க்ல வந்து அட்வான்ஸ் query எடிட்டர் போங்க ஆர் யூ கேன். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தது. ஸோ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, எக்ஸாம்பிள் அட்வான்ஸ் எடிட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ இது ஆல்ரெடி நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுல வந்து எது query நேம், அண்ட் தென் எம் கோட் எது, அண்ட் தென் சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ் எப்படி செக் பண்றது அப்படின்றத ஒரு வாட்டி நீங்க உங்களோட சிஸ்டம்ல செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்த ஆப்ஷன் லைக் உங்களோட ஃபார்முலா பார்ல ஈக்குவல்ஸ் டு ஹேஷ் அண்ட் ஷேட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வியூ ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை ஒரு 2 minutes கொடுக்குறேன். இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி ஆக்டிவிட்டி, ரைட்? ஸோ இப்போ 12:20 ஆகுதா? ஸோ 12:22க்கு இது கம்ப்ளீட் பண்ணணும், ஸோ தட் ஐ கேன் கண்டினியூ வித் த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே.
ஸோ எல்லாருமே இந்த டாஸ்க் முடிச்சாச்சா? ஸோ 2 minute டாஸ்க்கு. ஸோ அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் அண்ட் தென் உங்களோட ஸோ அட்வான்ஸ் query எடிட்டர்ல query நேம் அண்ட் எம் கோடு சின்டெக்ஸ் எரர் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹேஷ் ஷேட் வந்து கொடுத்து பாருங்க. இதுல வந்து உங்களுக்கு பில்டிங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே விசிபிள் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு எம் query செட்டப். எம் query செட்டப்ஸ்னா என்ன? டைரக்டா நம்மளால வந்து டைரக்டா கோட் பண்ண முடியாது, ரைட்டா? அதுக்குன்னு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். லெட்ஸ் சி வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ். So creating a Power Query M formula language queries. First of all, let's just open the Power Query editor. If your Power BI desktop appears as shown below. So first step என்னன்னா இந்த box open பண்ணிக்கோங்க. That is Power BI desktop window open ஆனதுக்கு அப்புறமா go to the get data tab or reason source. So இதுல எது வேணா நீங்க choose பண்ணிக்கலாம். And select the data set and click on the transform data. And transform data select பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will be getting a Power Query window, right? Power Query window அதுக்கப்புறம் Power Query is where a M language is written. ஸோ இதுல தான் நம்மளோட M language. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பவர் queryல ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா M language. ஓகேங்களா? அதை பேஸ் பண்ணி தான் ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் யூ கேன் சி ஆன் த ரைட் தட் தேர் ஆர் 4 stages where generated automatically. ஒன்ஸ் நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ கேன் இந்த சைட்ல உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல அப்ளைடு ஸ்டெப்ஸ்ல சோர்ஸ், நேவிகேஷன் அண்ட் ப்ரொமோட்டட் ஹெடர்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் டைப், இந்த மாதிரி 4 இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ கேன் சி இட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் இதில் டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு வந்துடும். அண்ட் நீங்கள் இது வேணும்னாலும் யூ கேன் சேஞ்ச் அண்ட் யூ கேன் டெலீட் இட் ஆர் எடிட். So going forward, any modification you make will be logged as a step. For example, if I select this column, right click and remove the other columns. நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் காலம் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் ஆன் அதர் காலம்ஸ் கொடுக்குறேன். அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா எனக்கு ரிமைனிங் காலம்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ நவ் ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் திஸ் டு அ லோவர் கேஸ். ஸோ லோவர் கேஸ் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஆர் அப்பர் கேஸ், அது based upon your things. ஓகேங்களா? சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு when I do so you can see the steps put in the lower case. எனக்கு என்ன இருக்கு, lower caseல சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. so when I go to the edit advanced editor, so எனக்கு full details மே visible ஆகும். so let's see how we can do this. Let me take some other sheet. ஓகேங்களா? இந்த ஆன்லைன் இருக்கு. ஸோ இது என்னன்னு பண்ணேன்னா தட் இஸ் ஆட் காலம்ல யூ கேன் சூஸ் இட் ஆன் அப்பர் கேஸ். அப்பர் கேஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ எனக்கு எல்லாமே என்ன ஆகும்னா அப்பர் கேஸ்ல எனக்கு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. am I right? ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம சாரி இப்படி இல்லை, let me delete this. ஸோ டாஸ்க்ல வந்து ஐம் செலக்டிங் திஸ் ஒன். இது மட்டும் எனக்கு அப்பர் கேஸ்ல வரணும். நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ரிமூவ் அதர் காலம்ஸ்னு கொடுத்துட்றேன். ஸோ ரிமூவ் அதர் காலம்ஸ்னா மற்ற காலம்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் டு அப்பர் கேஸ். அப்பர் கேஸ்ல எனக்கு ஜென்ரேட்டர் ஆன்லைன். ஸோ இப்போ போயிட்டு உங்களோட வியூ அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்ல செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட எம் கோட் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் காலம் டைப்ஸ் அண்ட் செலக்ட் காலம்ஸ் என்னவா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆட் காலம், ரிமூவ் த அதர் காலம்ஸ் அப்பர் கேஸை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ ஈச் ரோல் ஈச் கீவேர்டுன்றது வந்து ஈச் ரோவுமே நம்மளுக்கு செக் பண்ணணும். ஸோ டெக்ஸ்ட் டாட் அப்போ அண்ட் சேனல் நேம் அண்ட் டைப் டெக்ஸ்ட், ரைட், அண்ட் இன்சர்டட் அப்பர் கேசஸ். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் வித் திஸ் அட்வான்ஸ்ட் query எடிட்டர் நம்மளுக்கு வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் தெரியணும். ஓகேங்களா? லைக் இது எப்படி வந்து இந்த கோட் வந்து நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணணும், இதோட வேரியபிள் நேம் எப்படி இருக்கும், இதுல கீவேர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிச்சுன்னா மட்டும்தான் we can write this code correctly, exactly. So we'll see this later. Okay. So I think so now the document open பண்ணிக்கிறேன். So screen எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay. So we in the afternoon session, so we'll see what is this M. ஓகேங்களா? M language னா என்ன, ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு we can see step by step. Okay. So how to code this thing. Example, in the image ல பாத்தீங்கன்னா let me increase the size. Okay. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a let block. let keyword அப்புறம் இருக்கக்கூடியது let block. அண்ட் இன்னோட இதுல இருக்காது, அதாவது இன்னுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இன் கீவேர்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது வந்து இன் பிளாக். அண்ட் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கால். ஸோ ஃபங்க்ஷன் கால்ன்றது இஸ் அ மெத்தட். இங்க வந்து என்ன ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ டேபிள் டாட் ஸ்பிளிட் காலம்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸ்பிளிட் காலம்ஸ்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் த காலம்ஸ் இன்டு டூ. ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம ஒன்று பார்த்தோம். ஸ்பிளிட் டாட் காலம்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பை டீலிமிட்டர்ல நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கோம் காலம்ஸ். அப்புறம் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன்ஸ் இருக்கு அண்ட் எண்ட் த லைன் எப்படி எண்ட் பண்ணணும், ஸோ எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நம்ம இது ஆஃப்டர்நூன் செஷன் லஞ்ச்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் நவ் யூ கேன் கோ ஃபார் அ லஞ்ச் அண்ட் ஜாயின் at 1:30. 1:30க்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ எல்லாருக்குமே அட்டண்டன்ஸ் கம்பல்சரிமா, ஸோ ப்ளீஸ் ப்ராப்பராக அட்டென்ட் பண்ணுங்க செஷன்ஸ், அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் get the things. ஓகேங்களா? இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல நான் கேஸ் ஸ்டடி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, எப்படி ப்ரொசீட் பண்றதுன்றதை உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஜாயின் at 1:30. Go for a lunch.
Yes, students, we'll start the session. We'll wait for other 2 to 3 minutes and then we'll start. Okay, no? Students are joining, we'll wait. Wait for other 2 minutes, okay, and then we'll start. So only students are joining, so we'll wait. So start பண்ணதுக்கு அப்புறம் we'll see about the M language. Okay.
Okay, let them join. So we'll start the session. ஓகே, நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த இமேஜ்ல இருக்கக்கூடியது என்னென்ன உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணேன். தட் இஸ் வேரியபிள் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் தட் இஸ் வேரியபிள் டெஃபினிஷன் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த லைன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கமாஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் யூ கேன் சி த ஃபங்க்ஷன் கால் அண்ட் இன் பிளாக் அண்ட் தென் யூ கேன் சி த let keyword and in keyword. ஸோ இது உங்களோட ரைட் அண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி த அப்ளைட் ஸ்டெப்ஸ். என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே யூ கேன் சி இட். ஸோ எம் இஸ் அ பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜ் பிஹைண்ட் த சீன் ஆஃப் பவர் query. எனி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூ அப்ளை வில் பி டேக்கன் இன் அ எம் லாங்குவேஜ். ஓகேங்களா? எந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுத்தாலுமே அது வந்து உங்களோட ஃபார்முலா பார்ல இட் வில் பி ஷோயிங் அஸ் அ எம் லாங்குவேஜ். For many, M looks like a scary language. In this post, I like to explain a bit of the basics of M. So M and I பார்க்கலாம். What is M? So M is the informal name of a power query formula language. And formula name is so long, so no one uses that. Everyone call it M. ஓகேங்களா? பவர் query formula language தான் அதோட ஒரிஜினலான நேம். அது வந்து இன்ஃபார்மல் இதுல வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா M, பிகாஸ் அது என்டையரா நம்ம சொல்ல முடியல பவர் query formula language. ஸோ அதனால எம்என் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. M stands for data mashup. எம்னா என்ன அர்த்தம்? மேஷப், டேட்டா மேஷப். ஸோ சம் சே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டேட்டா மாடலிங். சில பேர் வந்து டேட்டா மாடலிங்னு சொல்லுவாங்க எம்மோட அப்ரிவேஷன். பட் அதோட ஒரிஜினல் எதுன்னா டேட்டா மேஷப். அண்ட் எம் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் லாங்குவேஜ். எல்லா மெத்தட்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் ஆகும். And it is important to know a function of it. However, each language has a structure and syntax, which is the beginner level of learning that language. So M is much more powerful than the graphical interfaces of Power Query. Yes, read it correct. Okay. So let's see the syntax of M. So M language, எப்படி syntax create பண்றது அப்படின்னா, the syntax of this language is simple. It always has a 2 blocks of programming. So ரெண்டு block இருக்கும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா let and the another one is let and the another one is in. இது ரெண்டு இருக்கு. ஸோ லெட்ல வந்து உங்களோட கோடை நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க. இன்னன்றது வந்து உங்களோட அவுட்புட்டை நீங்க வியூ பண்றதுக்கான தான் கீவேர்ட் தான் இன். ஸோ see here let and in or a reserved words. Reserved wordsனா ஒரு கீவேர்ட்ஸ் மாதிரி. ஓகேங்களா? சிம்பிளா எப்படி சொல்லனா, உங்களோட ப்ரோக்ராமிங் இந்த எம் லாங்குவேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதுக்கான அவுட்புட் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ். ஓகே. And before going on even one step further, the first and the foremost thing you need to know is M is the Power Query formula language, is a case sensitive. என்ன case sensitiveனா என்ன மீனிங்? case sensitiveனா ஒன்றும் இல்லை. எக்ஸாம்பிள், ஒரு நேம் இருக்கு. ஓகேங்களா? லெட்ஸ் டேக் ஆன்லைன் அப்படின்னு இருக்கு. ஆன்லைன் வந்து கேபிட்டல்ல ஆன்லைன் இருக்கு, லோவர் கேஸ்லயும் ஆன்லைன் இருக்கு. ஓகே. ரெண்டு கேசஸ்லயுமே இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட எம் லாங்குவேஜ் வச்சு ஐம் ஜஸ்ட் காலிங் அவுட் தி ஐம் ஜஸ்ட் query பண்றேன். என்னோட டேபிள்ல வந்து லோவர் கேஸ் ஆன்லைன் தான் இருக்கு. பட் நான் கால் பண்றது வந்து கேபிட்டல் கேஸ் ஆன்லைன்ல கால் பண்றேன். தென் எனக்கு என்ன ஆகும்? ஐ வில் பி த்ரோயிங் ஆஸ் அன் error because this language, particularly M language, is going to be a case sensitive language. Okay. And this is the difference between X and X. What these two programming blocks. So by inna அப்படின்னா என்ன, letனா என்னன்னு பார்க்கலாம். So let அப்படின்றது it's a definition of all variables. எல்லா வேரியபிள்ஸோட டெஃபினேஷன்ஸ் அங்க உங்களுக்கு ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் என்னன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி அவுட்புட். ஸோ நீங்க லெட்ல என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதோட மேனிபுலேஷன், அதோட அவுட்புட் வந்து நீங்க இன்ல அவுட்புட்ல பார்க்கணும். As in actual means out, just named as in. Everything you put in this block will be the output of your query. So basically the query belongs name. So இதுல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். So let கொடுத்துருக்கோம் and the variable definition is x is equal to 1 and inல வந்து x ன்னு கொடுத்துருக்கோம். Let's see how it works in the Power Query.
closed. Let me open. Okay, ready. So, என்ன பண்றேன்னா நான் home போறேன். New source, blank query. Blank query ல I can go to the at there is editor. So, இதுல என்ன பண்ணலாம்னா first வந்து letன்றது it's a keyword. அதுல நான் variable definitions கொடுக்குறேன். Like a is equals to 10. Okay. And then எனக்கு அது outputல print ஆகணும் a. Click on done. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் என்னன்னு வந்திருக்கு 10 வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி தான் நீங்க அதில் மேனிப்புலேஷன்ஸ் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதர்ஸ்ல பிளாங்க் queryனும் செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் தென் லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. ஸோ அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்ல எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே உங்களோட ஹேண்ட் புக்ஸ்ல இருக்கும் சரிங்களா. அண்ட் so இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க make sure when you write the script you put the reserved words such as a let and in all lowercase. So let to and the in keyword கொடுக்குறீங்களா இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு lower caseல இருக்கணும். கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா it will throw an error. Okay. And the variable name should be same case in both let and in. So letல என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதே தான் இங்க கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் advanced editor. ஓகே. இங்க நான் வந்து கேபிட்டல் ஏன்னு கொடுத்துட்டு இங்க வந்து ஏவை கால் பண்றேன். எனக்கு என்ன ஆகுது ஸோ த நேம் ஏ இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ். ஸோ அதில் ப்ராப்பராக நம்ம கொடுக்கணும் கேஸ் சென்சிட்டிவ்ன்றதுனால. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இஃப் சப்போஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு ஐம் சேஞ்சிங் திஸ் லெட்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அண்ட் என்னன்னு தெரியுங்க. இது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கீவேர்டு இல்லைன்னா அந்த கலர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு இண்டிகேட் என்ன இண்டிகேட் ஆகுது பிளாக் கலர்ல வருது. பட் கீவேர்ட்ஸ் வந்து இங்க எப்படி இருக்கும்னா நம்மளுக்கு ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். அப்பதான் வந்து எரர். ஸோ இங்க எரர் காட்டுதான். ஸோ எரர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் எரர். ஓகே. டோக்கன் ஏ ஆஃப் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ select here and you can change it to let and in. கொடுத்துட்டு click on done. Clear students? Now we can move on to the Word document. As you can see, there is no need to define the data types of variable. It will automatically assign when the first assignment occurs. So அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க line of code. So here they are extending. So as you can see, there is okay. If end of the line lines of code in M continues if you don't put the end of line character. So இங்க பாருங்க, if example I'm giving let x is equal to 1 and கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் plus 1 அப்புறம் in that is x ஓட value. As you can see in the above example, the line continues. The x will be equal to x is equal to 1 plus 1. If you want to put an end of line, use a comma. So நீங்க end கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க comma கொடுத்துக்கலாம். Let's see this. So இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க போயிட்டு giving plus 1 கொடுத்துட்டு if you go and check என்ன value இருக்கும் 11. Okay. So 11 என்றது print ஆகுது. And one more thing. வேற நெக்ஸ்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் Word documentல.
So next step வந்து, as you can see here, you're going to end the line. So x is equal to 1ன்றதை end பண்ணிட்டு next ஒரு equation எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க comma யூஸ் பண்ணணும் end of the line. Okay, let's see this example. நான் என்ன பண்ணுன்னா x plus 1 comma y is equals to a into adding some values. Okay, a into 10. Okay, so now we can print the y value here. Y value print பண்ணலாம். Click on done. So உங்களுக்கு output என்னன்னு வந்திருக்கு 110 because x is equals to 10 plus 1 வந்து 11. So y is equal to x into, so that is a into நம்ம இதுன்னு கொடுத்துடணும். How much? That is 10. So 11 into 10 வந்து 110 is the answer. Name of the variable can be all one word, like a source, and it can as escape in it in case that. So உங்களுக்கு வந்து எதனா ஒரு ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா then you would need to put the name inside the double quotes. So double quotesல நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். கிளியரா? சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேரியபிள் நீங்க கொடுக்கணும், நேம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அண்ட் அதுக்கு சம் ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் ஹேஷ் ஆட் சிம்பிள் சம்திங் சிமிலர் லைக் திஸ். ஸோ ஹேஷ் அது என்ன டீட்டெயிலோ அது வந்து நீங்க டபுள் கோட்ஸ்ல தட் இஸ் மென்ஷன் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வேரியபிள் நேம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா x is equal to 1, y is equal to x into 10, and this is the variable name is equal to y plus 2. So variable name contain a special characters. Here is an example. So இது அப்படி நம்ம வந்து print பண்றோம். சரிங்களா? So let's try this. ஸோ இங்க என்னென்னு கொடுக்குறோம்னா ஹேஷ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறோம், ஸ்பேஸ் வேணும்ன்றது. அப்புறம் this is a variable name. ஸோ என்னோட நேம்ல வந்து எனக்கு ஸ்பேசஸ் இருக்கு. இல்லை வேரியபிள் நேம்ல ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஹேஷ் அதுக்கப்புறம் டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுக்கணும். ஸோ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு என்ன வேல்யூ? எக்ஸாம்பிள் y plus 2, or I can say y plus 40. So 115 output வரணும். So to get the output என்ன பண்ணணும்? So this is a variable. Okay, so இங்க என்ன எரர்னா இங்க கம்மா கொடுக்கணும். Click on done. So என்னன்னு வந்திருக்கு? Let's see. The output is this is a variable name. Advanced editor. Okay, I forgot to mention hash. ஸோ இப்போ வந்திருக்கா. ஸோ ஹேஷ் கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு அது அவுட்புட்ல டிஸ்பிளே ஆகும், இல்லை டிஸ்பிளே ஆகாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் special characters. Variable name can have a special characters as you
can see the below variables as all the types in it. ஸோ ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் டிஸ்பிளேல இருக்கும். ஸோ அதையும் வந்து நீங்க வேரியபிள் நேம்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணலாம். நீங்க மற்ற லாங்குவேஜோட இது பாக்குறப்போ இதுல வந்து எல்லாமே அக்செப்ட் இருக்கும் பிகாஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு சம் கால்குலேஷன் ரைட். ஸோ இதுல எல்லா பாசிபிலிட்டிஸ்மே இருக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அண்ட் y is equal to x into 10 கொடுக்கணும். அண்ட் தி அதர் கேசஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல்ஸ் டு அ வேரியபிள் நேம் அண்ட் திஸ் ஒன். இல்லை நீங்கள் என்ன வேரியபிள் நேம் கொடுக்குறீங்களோ அது அப்படியே நீங்கள் அவுட்புட்டில் பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் சி அதே சேம் இதை எடுத்துக்கலாம். பட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் அ ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். ஹோம் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். Okay, advanced editor la I'm adding a special characters. ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு. லெட்ஸ் காப்பி திஸ். சேம் ஹியர். ஓகே, the same output as 150. So special characters add பண்ணலாம், spaces add பண்ணலாம் in between the variable name that is available in this M language. Clear? So next is escape character. So double quotes is escape character. You can use it, define the variable name with the names that has another double quotes in it. ஸோ ஒரே இதில் வேரியபிள் நேம் தான் ஆல்ரெடி டபுள் கோட்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஹேஷ்க்கு அப்புறம். ஸோ திஸ் இஸ் த வேரியபிள் நேம் கொடுக்குறப்போ டபுள் கோட்ஸ் கொடுப்போம். பட் அந்த டபுள் கோட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்பிட்வீனில் நான் டபுள் கோட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ எப்படி அதை ஆட் பண்ணுறது? ஸோ இதுக்கு வந்து எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ். ஸோ யூ நீட் டு யூஸ் அ double quotes like this. So first double quotes highlighted above is necessary to be before the second double quotes. So second double quotes க்கு முன்னாடி நீங்க இந்த மாதிரி double quotes மென்ஷன் பண்ணணும். சரிங்களா? So it is very simple step. Let's see. So இந்த வேரியபிள் ஏன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது டபுள் கோட்ஸ். ஸோ அதை கவர் பண்றதுக்கு ஐ ஷுட் கிவ் டபுள் கோட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு ஒரு டபுள் கோட்ஸ், இதுக்கு ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தாச்சு. So let me copy this again. And இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I'm giving values, changing the value to 90. So எனக்கு 200 டிஸ்பிளே ஆகணும். பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 200 டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு. கிளியரா? ஸோ இது மாதிரி தான் எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது. பவர் query is a step by step transformation. So even every transformations usually happens in a step while we are writing the code. We can also notice that in a right hand the side you will see
எவ்ரி வேரியபிள்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஸ்டெப்ஸ். ஒவ்வொரு வேரியபிள்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு. நீங்க கோட் ரைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு காட்டுறது பாருங்க. ஏ டைப் பண்ணிக்கோங்க, பி அண்ட் திஸ் இஸ் அ வேரியபிள் நேம் அப்படின்னு உங்களுக்கு வியூ ஆகுதா? ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். And the last variable is always specified in section, that is literal. There are different way of defining every literals in the Power BI. For example, if you want to define date variable define பண்ணோம் அப்படின்னா, here is how you do it. So date வந்து நீங்க specify பண்ணோம் அப்படின்னா, so date is equal to hash and specify பண்ணிட்டு and date, and inside this நீங்க ஒரு set of values கொடுக்கணும். Let's see. Not 20. Actually, this is going to be December 2020. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம். ஸோ டேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேட். ஸோ இங்க I want to print the date value. Click on done. சாரி, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மா கொடுக்கணும். Given as this. ஸோ உங்களுக்கு டேட் வந்து டிஸ்பிளேல காட்டுது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் what are the different types of literals we have? So kind வந்து பாத்தீங்கன்னா null is a null literal, and logicalல வந்து true and false, numberல 0, 1 and -1, 1.5, 2.3 e, exponential of -5. So timeக்கு இந்த literal, dateக்கு இந்த literal, date time and duration. So textக்கு double quotes mention பண்ணணும், and list வந்து நம்ம sets use பண்ணணும், curly brace. And for recordக்கு square brackets, ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ். டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேஷ் டேபிள், அண்ட் தென் அதுல வந்து செட் லிஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிட்டு அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் திஸ், அண்ட் டைப் நம்பர் அண்ட் டைப் த டேபிள் நம்பர். ஸோ ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் அது எப்படி கொடுக்கலாம்? ஸோ M is a functional language, and for doing almost everything you need to call a function for it, right? ஸோ எப்படி கால் பண்ண முடியும்? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட் டாட் இயர் டேட், ஓகேங்களா? டேட் டாட் இயர் டேட் ஃபெச் பண்ணோம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேம்ஸ் starts always with the capital letter. So function name வந்து starting with a capital letter. So date oda first letter in a capital, year oda first letter in a capital. Okay, let's try this. இங்க பாத்தீங்கன்னா capital letters இல்லையா? So date dot year. So yearல அந்த date ஓட தான் நீங்க கால் பண்ணிக்கலாம். So date அப்படின்றத கொடுக்குறேன். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I want to get the year output.
comma வரும். Okay, and click on done. Most date matches, no exports. Did you miss out the reference? Check the code again. Hash கொடுக்கணும். So hash கொடுத்துட்டு தான் and then variable ஓட name எழுதணும். So I think everything, other things are correct. If I'm done. So now you can see the year alone, that is 2024. Okay. So next. So comments, every on the comments add பண்ணலாம். This is a command line and will not be executed. And that is double slash கொடுத்தீங்கன்னா comments. Comments அப்படின்னா இப்போ ஒரு எம் லாங்குவேஜ் எழுதுறீங்க, அது வந்து உங்களோட அவுட்புட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடாது, பட் உங்களோட ஐடியா, ஸோ யார் வந்து அதை எழுதுறாங்களோ அவங்களோட ஐடியா ப்ரிஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துடணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ கமெண்ட் லைன் அண்ட் வில் நாட் பி எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகாது, பட் இட் இஸ் ஃபார் யுவர் நாலேஜ். ஓகே. And multiple line, multi-line, commentary between a slash and start comments. Multi-line commentary between the slash and starts. So இதுல பாத்தீங்கன்னா slash and star என்றது யூஸ் பண்ணோம் for multi comments. Okay. And we can go on to this command lines எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். We're going to include the command lines, advanced editor. Example, I'm giving hash. This is, sorry, double quotes, hash double slash கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு this is year output. ஸோ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட அவுட்புட்ல எது வியூ ஆகாது. ஓகேங்களா, பட் இட் இஸ் இன் யோர் கோட். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி மல்டிபிள் லைன்ஸ் slash star and then star slash using advanced editor and code. Okay, இது வந்து மல்டிபிள் லைன்ஸ் இருக்கு, சிங்கிள் லைன் இல்லாம இதுல வந்து மல்டிபிள் லைன்ஸ் இருக்கிறதுனால we are using a slash star and slash star. Click on done. Clear? Okay, fine. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே கண்டிஷனல்ஸ், அதுல எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு பார்க்க போறோம். அப்படிங்களா? ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு தட், I'll give you one simple activity for 5 minutes. You can just do it. Okay. So let's see. We create one slide. So in the task one, this activity. So in the task one, I'm giving it for 5 minutes. Okay. So in the activity, first in advanced editor, let use பண்ணிருக்கணும் and in keyword இருக்கணும் and in between example ஒரு x is equal to x less 1 and கொடுத்துட்டு or ஒரு any values like this இது மாதிரி கொடுத்துட்டு நான் output print பண்ணணும். and second task வந்து a single line command and multi-line commands use பண்ணணும். and third, அதுல வந்து நீங்க ஸ்பேஸ்
space, and one more thing is escape character. இது யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன கோடிங் போட்டுருக்கோம். ஓகே, ஸோ that 5 minutes கொடுக்குறேன். I think the time is 2:07, right? So 2:12 வரைக்கும் டைம் கொடுக்குறேன். So just complete this point. Okay, just for 5 minutes. So இது ஒரு டாஸ்க், and இது ஒரு டாஸ்க், and இது ஒரு டாஸ்க். கிளியர்? ஸோ தெரியும், அப்படி சப்போஸ் லேப்டாப் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரைட் டவுன். ஸோ எப்படி பண்ணுவீங்க அந்த ஸ்டெப்ன்றதை ரைட் டவுன் பண்ணணும். கிளியர்?
We again give you other 2 more minutes. Please complete this and we will continue. Okay. Sorry, students. Yes, we can start. Yes. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நமக்கு கிளியரா ஐடியா கிடைச்சிச்சு. எப்படி வந்து வி கேன் கிரியேட் அ கோட். சரிங்களா? எம் கோட் எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணணும், அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன, அதோட ப்ரொசீஜர் என்ன நமக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ எல்லாருமே இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்டர் இன்ன அண்ட் சிங்கிள் அண்ட் மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த next part. If else statement. So if else statement எப்படி work பண்றது? So the if function is essential in Power Query Toolkit. It enables you to compare a value
with a specified condition. So நீங்க வந்து again BSc or BCA இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு if else ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி தெரியும் ரைட்டா. பட் ஸோ எல்லாருக்குமே புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் மார்னிங் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். லெட்ஸ் டேக் ஒரு ஏதோ சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஐ வாண்ட் டு ஸோ இங்கே ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர் இங்கே ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கண்டிஷன். ஸோ ஒன்று வந்து பிபி, இன்னும் வந்து சுகர். ஓகே, பிபி அதிகமாக இருந்தா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டயக்னோஸ்டிக் பண்ணணும். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வேற ஒரு டயக்னோஸ்டிக் பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சுகர் லோவோ இன்க்ரீஸோ இந்த மாதிரி இருந்தா அதுக்கு தனியா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு ரைட்டா. ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும். ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸை? ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு எது எக்ஸாக்டான கரெக்டான ஒரு இது. ஸோ இது இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் பேஷண்ட் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி மோ பேஷண்ட், நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப டஃப் டைம் ரைட். ஸோ லீடிங் டு டூ பாசிபிள் ரிசல்ட்ஸ். It is known as a conditional statement. So before we go for any further, let's understand how to write if statement in a Power Query. Here is a basic syntax of Power Query if statement. If enter keyword கொடுக்கணும். And then what is a condition? A condition, if example patient is having more BP, then so they will be having this treatment அப்படின்னு நம்ம எங்க கொடுப்போம் thenல. Else அப்படி இல்லைன்னா they don't need any treatment அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம் if else ஸ்டேட்மெண்ட்ல. ஸோ திஸ் கேன் பி broken down into 3 parts. என்னென்ன பார்ட்ஸ்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து கண்டிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் you are testing, such as comparing a value to a specific number or combining the multiple conditions using a logical operators. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா value if true. So this result or action you want when the condition is true. Next, third one, the value if false. This result or action you want when the condition is false. Okay. So, okay, உங்களோட lab 7. Okay. So the deep understanding நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. Leading to the two possible results, it is known as a conditional statement. The function first checks if the condition is met. If the condition is true, then Power Query returns one result. If it is false, then it returns the another result. So basic example, let's start with a straightforward example to grasp the syntax. Imagine you have a list of numbers and want to label them as a positive or negative value. ஸோ இதுல வந்து இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வாட் இஸ் அ வேல்யூ. ஓகேங்களா, இப்போ அந்த வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென். ஸோ வேல்யூனால என்ன அர்த்தம்? ஒரு ரெக்கார்டு. அந்த ரெக்கார்டு வந்து நீங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி கிரேட்டர் தென் 0, தென் அதோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ, எல்ஸ் இல்லைன்னா நான் பாசிட்டிவ் வேல்யூ. ஓகே, லெட்ஸ் மேக் an if statement together. Say you have a list of numbers and want to label them as a high or low. Okay, so price is going to be greater than 10, then it is going to be a high price or else low price. So, where is the Power BI? So, என்ன கண்டிஷன்னா, ஸோ இதை ஆட் பண்றதுக்கு let's go to the new source, blank query. Okay, and add column. நான் ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கிறேன் பெட்டர். ஓகே, ஸோ இந்த ஷீட் இருக்கா? ஸோ இந்த ஷீட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் கோ டு த ப்ரைஸ் காலம் ஆர் சேலரி. ஓகேங்களா, சேலரி காலம். இதில் போயிட்டு ஆட் காலம் அண்ட் கஸ்டம் காலம்னு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க.
அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தனி காலம் கிரியேட் ஆகும். இந்த காலமோட நேம் salary status அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம். ஸோ இங்கே தான் நம்ம ஃபார்முலா எழுதணும். இஃப் ஓகே, இஃப் the salary, so what is our record? Salary record. If it is going to be greater than 20,000, then high salary. Else low salary. Clear? Gone okay. You can see இங்க பாருங்க 20,000க்கு மேல இருக்கக்கூடிய salaries வந்து நம்மளுக்கு ஹை சேலரின்னு டினோட் ஆயிருக்கு. லோ சேலரியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பிலோ 20,000 ஆர் ஈக்குவல் டு 20,000 இருந்துச்சுன்னா அது லோ சேலரின்னு இண்டிகேட் ஆயிருக்கு. கிளியர் எல்லாருக்குமே? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் go to the word document and we'll check. ஸோ அதோட ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ஆப்ஷன் போகணும்னு பார்த்துக்கோங்க. ஆட் காலம் அண்ட் தென் இதுல வந்து கஸ்டம் காலம், தட் இஸ் சாரி, we need to choose add column and then the custom column choose பண்ணதுக்கு அப்புறம் it will create a one new column. இந்த நியூ காலம்க்கு நீங்க நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் டேபிள் டாட் ஆட் காலம் அப்படின்னா என்னன்னா இது எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்கன்னா உங்களோட எங்க போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னென்ன விசிபிளா இருக்கு உங்களோட எம் ஃபங்க்ஷன்ல யூ கேன் சி ஆட் காலம். ஓகே, ஸோ டேபிள் டாட் ஆட் காலம் மீன்ஸ் உங்களுக்கு காலம் ஒன்று ஆட் ஆக போகுது. ஸோ அதுதான் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இஃப் so the table dot add column function adds a new column to our table called category. Category name வச்சுக்கோங்க. each keyword அப்படின்னு அவங்க ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கு. So let's see what is each keyword. So இந்த each keywordன்றது each and every rowமே அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து வேலிடேட் பண்ணும். நம்ம என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துக்கோமோ அதுக்கு நம்மளுக்கு வேலிடேட் பண்ணும். ஸோ அதான் நம்ம ஈச் யூஸ் பண்ணுவோம். ஈச் அண்ட் தென் நம்மளோட whatever the formula we have given in the custom column அது வந்து உங்களுக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். கிளியர்? Condition checks if the number is greater than 10, then if the condition is true and a high price. Next, comparisons operator. What is comparison operator? It's greater than or equal to, less than or equal to, or this one. 1 minute students, like I'll
ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா so greater than or greater than equal to less than or less than equal to and equals to and not equal to இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் let's see if you know the revenue is equal to 500 then in the condition else இது இப்போ நம்ம ஏஜ் calculation பார்க்கலாம் if the age is greater than or equal to 18 then youth or else others. So logical operator na enna? So logical operator la vandu pathina it allows you to combine the multiple conditions. The main logical operators are so and or and not. So both condition must be true. Or la vandu pathina at least one condition must be true. And third vandu pathina condition must not be true. Okay. And if statement with and logic. So idla vandu parunga if the revenue is greater than 500 and the revenue is less than 900, then the relevant products else others. Didn't mention பண்ணிருக்காங்க. So let's see the example. So and operator and or operator and then not operator. இந்த மூணு operator இருக்கு. And operatorனா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. That is example. ஒரு A இருக்கு B இருக்கு ப்ராடக்ட் ஓகே அந்த A ப்ராடக்ட் வந்து ட்ரூ அப்படின்னா B ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரூல இருக்கணும் அப்பதான் நம்மளோட அவுட்புட் வந்து ட்ரூன்னு வரும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஸோ ஒரு ஒன்ன்ற ஒரு வேல்யூ இருக்கு அது மல்டிப்ளை இன்டூ ஜீரோன்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஜீரோ தான் வரும் மல்டிப்ளிகேஷன் தட் இஸ் அண்ட் நீங்க ஜீரோவோட எந்த ஒரு வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் யூ கோயிங் டு கெட் த சேம் வேல்யூ அதுதான் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஆர் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா இப்ப ஏ இருக்கு பி இருக்கு ஸோ ஒன்னு ட்ரூவா இருக்கு இன்னொன்னு வந்து ஃபால்ஸா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து ட்ரூவா தான் இருக்கும் அதோட எக்ஸாம்பிள் 1 + 0 1 + 0 மீன்ஸ் 1 or 2 + 0 மீன்ஸ் 2 ஓகேங்களா ஸோ எந்தெந்த வேல்யூவோட நீங்க அடிஷன் பண்றீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ உங்களுக்கு அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ லெட்ஸ் see how we can do this. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ லெட் மீ ஆட் ஒன் மோர் திங் ஸோ இதில் எல்லாமே இந்த ஷீட்ஸ் எல்லாமே டெலீட் பண்ணிடலாம் பெட்டர் ஷீட்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ டெலிட் ஒன்றும் இல்லை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க டெலிட்னு ஆப்ஷன் உங்க கீபோர்ட்ல கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே டெலிட் ஆயிடும் ஸோ நவ் I can add an Excel sheet. Sample sales data Excel. Click on OK. Loading will wait. Okay. Okay, so in the data நம்மளுக்கு இருக்கு இந்த டேட்டால வந்து let me move on to the ஒரு காஸ்ட் குட் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ காஸ்ட் குட் add column custom column so if okay if நான் எந்த கண்டிஷன் எடுக்க போறேன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் cost of goods is going to be greater than 2000 and also and a cost of good
2000 மேல and less than or equals to 5000. இதுங்களா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து it is going to be greater than or equal to 2000 மேல இருந்தாலும் and also and one more condition is 5000 குள்ள இருக்கணும். ஓகேங்களா 5000 குள்ள இருக்கணும். So அப்படி இருந்துச்சுன்னா then so let's give it as 10,000. So இப்ப நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா then no VAT needed or no GST needed. Sorry, GST is necessary. Else, no GST needed. We click on OK. And we can see, so எதுக்கு GST தேவை, GST இல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அதை ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கணும்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா GST நெசசரிக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ GST நெசசரிங்க இருக்கா. ஸோ இதில் போய் கஸ்டமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸஸ் மோர் தென் 2000. ஸோ மோர் தென் 2000 அண்ட் வித்தின் 10,000 ரேஞ்சஸ்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ GST இஸ் நெசசரி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. கிளியரா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, யூசிங் த AND ஆப்ரேட்டர். அதே மாதிரி ஐம் செலக்டிங் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நான் என்னன்னு போடுறேன்னா ஆர் ஆப்ஷன். லெட்ஸ் சே ஆர் ஆப்ஷனுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு and then we'll see this. ஓகே, ஆர் ஆப்ஷன்ல வந்து இங்க ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. simple, that is ஓகே, இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம். and கொடுத்துருக்காங்க 3 and. ஓகே, ஆர் கண்டிஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா if the category is t-shirt இருக்கு or the category is sweater, இது ரெண்டுத்துல எது இருந்தாலுமே it is going to be a best seller. இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தாலுமே இட்ஸ் அ பெஸ்ட் செல்லர். எல்ஸ் வந்து அதர்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ நவ் ஹவு வி கேன் டூ திஸ், ஜஸ்ட் கோ ஹியர் அண்ட் இந்த டைம் வந்து ஐம் கோயிங் டு செலக்ட் okay, I'm selecting the subcategory. Click on add columns, custom columns. Okay, so இதில் போயிட்டு I'm just mentioning if subcategory is equals to, so இதுக்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாம். So value is of shares or the subcategory is equals to tables. Then to chairs and tables na mostly used households அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ், ஸோ டேபிள்ஸ் அண்ட் சேர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அண்ட் தென் எல்ஸ் அதர்ஸ் வந்து நாட் யூஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி. ஓகே, இதான் என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ நான் சேர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன், டேபிள்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன். இதில் எதனா ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தாலுமே ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னு வரும். இல்லை அப்படின்னா
not used frequently. Okay, so let's see, click on OK. So we can filter this. So mostly used household. Chairs and tables மட்டும்தான் இருக்கும். You can check. பாத்தீங்களா, chairs, tables, chairs, tables. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் நிறைய வந்து நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் வந்துருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ மற்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு நாட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டுன்ற அவுட்புட் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா okay, not frequently used to know. So now we can go on to the document. Okay, if statement with not a logic, not logical example, sometimes you need to test if something is not true. Okay, either to exclude a condition or because it's shorter to write the negative form. அதாவது நீங்க கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அண்ட் ஆர் இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம். பட் என்ன அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் யுவர் ஃபார்முலாஸ் ஆஸ் சிம்பிளா கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ வித் அ நெகட்டிவ் forms. For example, இதுல பாருங்க, for instance, let's say you want to increase the price of everything except the lemons by 10%. Lemon தவிர மத்த எல்லாமே நீங்க 10%க்கு increase பண்ண போறீங்க. Okay, so எப்படி எழுதலாம்? If not food is equal to lemon, if not food is equal to lemon, then the price multiply of 1.1, else the same price will be there. So lemon தவிர்த்து ஸோ லெமனை தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு 1.1 ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ஸோ சேம் திங் we can say it in the Power BI. Okay, it is visible, right? So now okay, நான் என்ன பண்றேன்னா, I'm selecting this at and custom column. ஓகேவா? ஸோ இதில் போயிட்டு I'm using a condition. என்ன கண்டிஷன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணிக்கலாம். Cost of good, or I will go with இதுல எடுத்துக்கலாம். ஹோம் ஆஃபீஸ்க்கு சரி, தட் இஸ் ஹோம் ஆஃபீஸ்க்கு எனக்கு வந்து வேர் இஸ் அ ப்ரைஸ். ஓகே, இது அப்ளிகன்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு ஃபர்னிச்சருக்கு மட்டும் எனக்கு வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம், மற்ற எல்லாத்துக்குமே எனக்கு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கிரைட்டீரியா. ஸோ லெட்ஸ் டூ தட். Let us keep on showing this. So now you can see if ஓகேங்களா, இஃப்ல போயிட்டு giving some value. என்ன வேல்யூனா, let's take a category. If the category is category முன்னாடி I'm using not. So condition கொடுக்கப்பட்டனால if not category is equals to furniture, then so not category, that is category furniture இருக்கிறது மட்டும், that is அது இல்லாதது மட்டும் எனக்கு எப்படி இருக்கணும், price வந்து price into 1.1, so 10% increase பண்ணணும். Else
ஸோ மற்றதுக்கெல்லாம் சேம் ப்ரைஸே எனக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்ற ஒரு query கொடுத்துட்டோம். ஸோ லெட்ஸ் செக் திஸ். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட ஃபர்னிச்சர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்னிச்சர்ஸ் இங்கே ஃபர்னிச்சர் மட்டும் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வேல்யூ என்ன? ப்ரைஸ் வேல்யூ வந்து 261.96. ஸோ இதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்? மல்டிப்ளை ஆயிருக்குமா ஆயிருக்காதா? ஸோ இட் வில் நாட் மல்டிப்ளை, ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு அதே சேம் 261.96 இருக்கு. அதே மாதிரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 48.86 ஃபர்னிச்சருக்கு சேம் ப்ரைஸ் இருக்கும். பட் ஐ எம் சேஞ்சிங் த கேட்டகரி. ஸோ ஃபர்னிச்சர் தவிர மற்ற எல்லா கேட்டகரியும் செக் பண்ணலாம். ஐம் செலக்டிங் office supplies and technology. Okay. So இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா what is the price? Price வந்து let me use a calculator. 14.62 அப்படின்றது ஓகேங்களா? இது வந்து I'm going to multiply it on 1.1. ஸோ அந்த வேல்யூ தான் என்னோட ஃபைனல் வேல்யூல இருக்கும். தட் இஸ் த வேல்யூ 16.082. ஓகே, லெட்ஸ் see. அந்த அவுட்புட் வந்திருக்கான 16.08 இஸ் த ஆன்சர். கிளியர்? அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா what is the price? 22.336, right? So let me share the calculator. So என்னன்னா I'm just clearing this. 22.368 இருக்கு ஓகேங்களா? மல்டிப்ளை into 1.1. So இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா what is the output? 24.6048. Okay, let me share this Power BI. 24.6048 is the output. Clear, Amma? So now, next is nested if statement. Sometimes you need to check the multiple conditions in a sequence, and that's when the nested if statement comes in handy. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம், அடுத்த கண்டிஷன் நான் ஒரு ட்ரெயின் கண்டிஷன் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதுவும் இதில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்டிவிட்டி கொடுப்பேன், நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து வேற எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும். இஃப் அ கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தென் இந்த வேல்யூ வரும். எல்ஸ் இஃப் இந்த கண்டிஷனோட அவுட்புட் வரும். தென் சாரி, இஃப் எல்ஸ்னா இந்த வேல்யூ வரும், இல்லைன்னா ஃபைனலி அவுட்புட் வில் பி கெட்டிங். ஸோ அதோட ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we need to find some values. Let's say நான் else if யூஸ் பண்ண போறேன். Custom columns. I'm going to apply it for டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு இல்லையா? இதுல கஸ்டம் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா if, ஓகே, if டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துக்கலாம். there's a discount insert. Okay, if the discount is equals to, or we can say if it is greater than equal to 0.2, greater than 0.2, then it's a high quality product. ஸோ அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி a high quality product. Else if this we can say like if it is equals to 0.2, then
or we can say it like 0.2. So let's directly இதன் கொடுத்துக்கலாம். If it is going to be 0, then it is a very low quality product. Else if or else final or else நீ கொடுத்துடலாம். Else so மத்தது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா medium quality product. Clear? So if a discount is greater than 0.2, then the high quality product. Else if that is உங்களுக்கு ஜீரோல இருந்துச்சுன்னா then it is a very low quality product and medium quality product. இன்னும் நீங்க ஆட் பண்ணாலும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். Example, else if the discount is equals to, if it is equal to 0.2, then a low quality product. Clear? Just click on OK. So உங்களுக்கு எல்லா வேரியேஷன்ஸுமே இருக்கும். நீங்க பாருங்க 4 வேரியேஷன்ஸுமே இருக்கு. இப்போ நான் ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்குறேன். நம்ம எவ்வளோன்னு கொடுத்துருந்தோம் 0.2க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட். லெட்ஸ் சி. Is a discount? Yeah. ஸோ இந்த டிஸ்கவுண்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே 0.2க்கு மேலே இருக்கு. கிளியரா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐம் சூசிங் a low quality product. Low quality product na நம்ம என்ன கொடுத்திருந்தோம் 0.2 ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா that is going to be a low quality product. 0.2 okay, equal to 0.2 and very low quality product நம்ம என்ன கொடுத்திருந்தோம் 0. Remove this very low quality product. Click on OK. Okay, and next is medium quality product. So discount is 0.1. So between 0 க்கும் 0.2 இருக்கும் பிட்வீன்ல 0.1 தான் இருக்கும். ஸோ அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மீடியம் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அவுட்புட். ஸோ தட்ஸ் ஆல், வெரி சிம்பிள். Yeah. So next is ஸோ நீங்கள் கிரேட்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் மல்டிபிள் ஆட் கண்டிஷன்ஸ் இஃபில் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். சேம் திங் அதே மாதிரி தான் ஏ கிரேடா இல்லை பி கிரேடா. லெட்ஸ் சே காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்கு இல்லையா, காஸ்ட் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கலாம். Yes. Cost of goods. Okay. If the cost of good is greater than 1,000 and
and cost of goods. No, it is greater than 500. Less than, I'm just randomly giving 10,000. Then it's a grade product. Okay, it is a grade product. Else if the cost of goods, if it is going to be no less than 500, then okay, if it is less than 500 கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா, then it is a B grade. Else if cost of goods is less than 400, then it's C grade. And else if, so இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா மல்டிபிள் if else statements ஆட் பண்ணிக்கலாம். Is less than 300, then B grade. Else if, sorry, else can இன்னொரு else if கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். So 200, then it's going to be E grade. Finally, else expired product. Okay, just click on OK. So okay, கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we'll check. We have a grade and B grade alone. So A gradeல பார்க்கலாம் என்னென்ன values இருக்கு அப்படின்ட்டு. So that we can segregate it. Cost goodல வந்து 600 and 2000, 3000 எல்லாமே இருக்கு. So நம்மளோட condition வேணா little bit நம்ம change பண்ணிக்கலாம். இதோட high values என்ன? High value வந்து 3000 ல இருக்கு. Okay, 3000 ல 7000 ல இருக்கா? Let's change this thing. So இந்த மாதிரி தான் நீங்க conditions எல்லாமே change பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு டைம் ஓகேங்களா based upon the value. So if you want to add one more also you can add it. So let me give 2000 and this is going to be a F grade. So click on OK. B grade மட்டும் கட்டது ஏன் 7000 வேல்யூ இல்லையா? Okay, 5000ல வேல்யூ இல்ல so அதனால இப்படி காட்டுது. So let me change this to 1000 and this to 2000 and 3000, 4000.
ஸோ ஒரே நிமிஷம், லெட் மீ செக். ஸோ இதில் எல்லாமே நம்ம கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு கொடுக்கலாம். நிறைய எக்ஸ்பயர்ட் ப்ராடக்ட் தான் காட்டுது. இப்போ பாருங்க எல்லா கிரேட்ஸுமே உங்களுக்கு காட்டுது ரைட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சி கிரேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ சி கிரேட்ஸ்ல என்னென்ன வேல்யூ இருக்கு? காஸ்ட் ப்ரைஸ்ல தட் இஸ் மோர் தென் அந்த 6000 இருக்க அந்த ரேஞ்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சி கிரேட்ல வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரேட்க்கும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். கிளியராமா? ஐ திங்க் வி ஆர் டேக்கிங் மச் டைம் இன் திஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இப்போ எல்லாருக்குமே இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் எப்படி நம்ம இது பண்றது. எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு. அந்த பாக்ஸ்ல வந்து ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் வெதர் அந்த நேம் கண்டெயின் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றேன்னா, ஆல்ரெடி நான் ஒரு widget ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லெட் மீ இன்சர்ட் தட். formula I have one Excel. So widget அப்படின்றது. So just click on open. This processing will wait. Power query வந்து ஓகேமா. ஸோ இதில் வந்து எனக்கு என்னென்ன வியூ ஆயிருக்கு. ஸோ ஈஸி பவர் பிஐ ப்ராசஸிங். ஓகே, இதுல வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா காலம் 1 இருக்கு. அதுல வந்து ப்ராடக்ட் நேம். ஸோ நான் இது வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரோவா ஆஸ் அ ஹெட்டர்னு கொடுத்துக்கிறேன் என்னோட ப்ராடக்ட் நேம்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் விட்ஜெட், ஹலோ விட்ஜெட், விட்ஜெட், ஹெல்ப் விட்ஜெட் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதுல எனக்கு விட்ஜெட்ன்ற அந்த கண்டென்ட் வந்து கண்டெயின் ஆயிருக்கா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு லெட்ஸ் கோ டு த ஆப்ஷன் add column, custom column. If so இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, if the text dot contains, okay, the text dot contains, so என்ன contain பண்ணிருதுன்னா that is our product name. Product nameல it should contain the value called widget. ஸோ இந்த கேஸ் சென்சிட்டிவ்னால இங்கே என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ சேம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல் டபிள்யூல இருக்கு, அதே கொடுக்கணும். அண்ட் க்ளோஸ் திஸ். அண்ட் ஃபைனலி யூ கேன் கிவ் த ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ தென் வாட் இட் வில் பி. ஸோ எஸ், saying that it contains widget else others. Click on OK. சில பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2க்கு மட்டும் தான் விட்ஜெட் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம், மற்ற எல்லாமே அதர்ஸ் நம்மளுக்கு மென்ஷன் ஆயிருக்கு. கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வில் பி ஃபைண்டிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா we need to find text dot start. ஸோ text dot contain பார்த்தோம். இப்போ வந்து text dot start, ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டர்ஸ் வந்து MAR இருந்துச்சுன்னா தென் மார்க்கெட்டிங் ரெவென்யூன்னு பிரிண்ட் ஆகும், இல்லைன்னா அதர்ஸ் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ லெட் சி திஸ். இதுக்கு வந்து என்ன கண்டிஷன் எடுக்கலாம்னா,
and click on sheet 1. Office. Wait a minute, let me open the sheet. Okay, let me insert the data. Okay. So நம்ம இப்போ Power BI போயிடலாம். I think Power BI. So order data ready ஆகும். Okay, fine. So இந்த order dataல example இந்த furniture எடுத்துக்கலாம். Okay. Where is that? Yeah. So in the categories நான் check பண்ண போறேன். So whether furniture is there. FUR அப்படின்னுச்சுன்னா அது furniture. So starting letter. So check பண்றதுக்கு just click on this icon, custom column icon select பண்ணிட்டு if a text dot start. So invoice, not invoice, this category, insert. If it is 3 words நம்ம check பண்ண போறோம். It is equals to that is FUR. Okay. If it is going to be equal to FUR, then furniture. Else others. Okay. So click on OK button. So now you can see furniture products எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க define ஆயிடும். Furnitures அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா, மற்ற ப்ராடக்ட் ஆஃபீஸ் சப்ளையர்ஸ்ல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா ஸோ அதர்ஸ் ஆர் இருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அண்ட் இப்போ நீங்க டேட் ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் டேட் ஆர்டர் வந்து நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்றது? ஸோ லெட்ஸ் see that. இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்டர் டேட்டு. ஸோ ஆர்டர் டேட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி கிரேட்டர் than or equal to டேட் ஆஃப் 2023 and 111 அண்ட் கண்டிஷன் வந்து ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி 2023 ஆர்டர். ஷிப்பிங் டேட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஷிப் டேட் இருக்கு இல்லையா, இது செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆடிங் அ கஸ்டம் இதில் if ship date is greater than or equals to hash date of the value is 2014 111 the month and the date. ஓகேங்களா, இது கொடுத்தாச்சு. அண்ட் கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனுமே நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்.
So ship date. So less than or equals to hash date of 2014 12/30. Okay. Then it is going to be 2014 orders. Else others. Clear? So that's it. So we'll see the output. So the mistake na I need to give comma, 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 and comma. Okay. So click on OK. So now the filter பண்ணி பார்க்கலாம். Have two options, 2014 orders. So starting from 2001-11 to 2012-13. This is the shipping date. Yeah. So in the shipping date, full 2013 order, 14 order தான் உங்களுக்கு apply ஆயிருக்கு. Clear? So இந்த மாதிரி நம்ம find பண்ணிக்கலாம் dates. And also நம்ம days நம்ம print பண்ண வைக்கலாம். If it is going to be if the date dot day of week order dates எடுத்துக்கிறோம். So if it is 0, then it is Sunday, otherwise Saturday. இல்ல அப்படின்னா weekdays. So இதை எப்படி பண்ணலாம்? Just select on this. Order dates எடுத்துக்கிறோம். Or shipping date. Same custom column. Okay, if we are going to find the date. Okay, so that is date of weeks நம்ம find பண்ணணும். So let's see how we can find it. First date கொடுத்துருங்க. Date dot day of week. Okay, so date day of week, and then inside this you can add shipping date. If it is equals to 0, then that is going to be a Sunday. Else if six, then it is going to be a Saturday. Else weekdays. Click on OK. So OK போயிட்டு நீங்க select பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ example Saturday. So இதெல்லாமே 0ன்றது உங்களுக்கு Saturdayல print ஆயிருக்கும் based upon the shipping date. Clear? Clear everyone about this if else statement? So if else statementல எவ்வளவுதான். So இது எல்லாமே தான் கான்செப்ட். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 5 minutes task ஒன்று கொடுக்குறேன். Very, very simple task. Okay, let me add one PPT. என்ன ஆக்டிவிட்டினா this activity for 5 minutes. ஒரு train calculation. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு if else condition create பண்ணிக்கோங்க. if else if இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு அதில் கண்டிஷன்னா ட்ரெயின் இருக்கு. ஸோ ட்ரெயினில் வந்து
passengers, different passengers இருக்காங்க. Example, age above 65 and age below or equal to 3 and the age or else condition. இது வந்து ஒரு else conditionல join பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல ஒரு இது இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ்ல இப்போ இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் 65னா half a ticket ப்ரொவைட் பண்ணணும். And if it is going to be less than or equal to 3 அப்படின்னா free ticket. இதுக்கு வந்து சேம் ருபீஸ் எவ்வளோ ப்ரைஸோ அந்த ப்ரைஸ் வரும். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் டாஸ்க், டூ இட் ஆன் யோர் லேப். ஓகே.
ஓகேம்மா. ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாருமே ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ நான் உங்களுக்கு நான் என்னோடதுல இருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே. ஸோ நான் ஏஜோடது ஆல்ரெடி நான் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் வச்சிருக்கேன். ஸோ லெட் மீ அப்லோட் தட். ஸோ டெஸ்க்டாப் ட்ரைனேஜ். ஓகே. ஸோ நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன். சர்டைன் டேட்டா இருக்கும், அவங்களோட ஏஜ் அண்ட் அவங்க டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், நேம் ஏ ஆர் பி அண்ட் சி. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் காலம்ஸ் போயிடலாம். ஸோ என்னோட பவர் பிஐ லிட்டில் பிட் இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்லோ. ஸோ மற்ற டேபிள்ஸ் எல்லாமே டெலீட் பண்ணணும் தான் வரும். ஓகே, லெட்ஸ் கிளிக் ஆன் த ஷீட் அண்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஓகே, ஸோ அப்டேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸ்டில் இட்ஸ் லோடிங். எஸ். ஸோ இந்த எனக்கு டேபிள் வந்துச்சு, ஏஜ் 30, 25, 3 அண்ட் 60, 66 இருக்கு. ஸோ ஆட் காலம்ல போயிட்டு கஸ்டம் காலம். ஸோ இதில் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் சம் வேல்யூஸ். ஓகே, if the age is going to be greater than or equal to 65, then half decade provided. Else, if the age, okay, if the age going to be, less than or equals to 3, then free ticket. Else, ticket original ticket price will be collected. Okay, so let's click on okay now. ஸோ கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகுது? ஸோ 3 years or 3 years இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ டிக்கெட். ஒரிஜினல் டிக்கெட் வில் பி கலெக்டட் ஃபார் 30 years and 25 years, even 60. But 66 and 70 is a half ticket provided because a senior person. Okay, clear? So next, I'll open the tables, how to create a tables and the other stuffs. Let's see. Okay. So now we are going to create a table function using a Power Query M language. So அதை எப்படி create பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். So advanced editor use பண்ணி நம்ம create பண்ண போறோம். So this is the example how to create a table records எப்படி create பண்ணுது. So let table ஓட name பார்த்தீங்கன்னா table dot from records ன்னு எடுத்துட்டோம். And the ID is going to be 1 and the name is this, and ID is equal to 2 and name is this. ஸோ இதோட ரிசல்ட் டேபிள் வந்து டேபிள் டாட் ஆட் கீ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணோம்னா, ஸோ டேபிளில் நம்மளோட ஐடிஸ் எல்லாமே ஆட் ஆகிடும். இட் இஸ் ட்ரூ, தென் தி இன்னில் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் வியூ ஆகும். ஓகே, ஸோ நவ் கோயிங் டு த பவர் query. ஓகே, இதில் போயிட்டு ஹோம்
add query. Let me create new blank query and then click on add advanced query, advanced editor. So the code write பண்ண போறோம். So என்னன்னா simple. So let keyword இருக்கு. And I'm going to create a table. So table create பண்றதுக்கு first நான் ஒரு variable மாதிரி create பண்ணிக்கிறேன். And then table dot for this one I need to give a records, right? So I will write from records. And then இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு set valueல இருக்க போது and record. So recordல mention பண்ண போறோம். Let's say id is equals to 1 and comma customer name is equals to a. So நம்ம continue பண்றோம். Next continue பண்றோம்னா நம்ம இந்த line கொடுக்கணும். So let me add 2, 3 and 4. So இந்த மாதிரி multiple columns எல்லாமே add பண்ணியாச்சு. So comma and we have mentioned is equals to name. Okay. So next one the further you need to give a comma here because we're going to update the result values. Result table or இது வந்து நம்ம create பண்ண போறோம். So result table equals to table dot add key. mention பண்ணியாச்சு. So இதுல வந்து I'm giving table a table table dot that is table comma setல வந்து id and then comma true if it is going to be true and then true. Next we are giving an in statement. Finally output is result table. Okay va? So இப்படிதான் நம்ம records கொடுத்திருக்கோம். Numbers மட்டும் change பண்ணிக்கலாம். So இங்க 2 and this is B and C and D. Click on done. So இப்போ ஒரு error காட்டும் because நம்ம last contentக்குமே நம்ம command கொடுத்திருந்தோம். So that is a error. Let me so இதை remove பண்ணிடலாம். Now it works. ID was not recognized. So இதுல வந்து ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் யூசிங் a m function. So next, what is the next example? So வந்து வெறும் டேபிள் கிரியேஷன் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. Okay, let's close this. Next, I will open the other column operation. Tables like the column operations பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, table function and then you scroll down. Table create பண்றப்போ நார்மலா இப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவோம். பட் இப்போ நம்ம அந்த டேபிள்ல இஃப் ஐ வாண்ட் டு இன்சர்ட் ஆர் ரிமூவ் ஆர் சம்திங் வாட் எவர் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போற ஒரு காலம் அப்படின்னா அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்? Let's see one by one the activity.
how to convert a language using an M language, and then column operations. Column operations பார்க்கலாம். Add a new column. So எப்படி column new columns வந்து எப்படி add பண்றது? Let's see that. Okay, let me share our ஓகேவா? So now same இதுலயே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதுல I'm going to add a column. So column எப்படி add பண்றது? So first you need to set let and the source. Okay. In the source, you can give equals to இங்க வந்து நம்ம டேபிள்ன்ற அந்த இதை அசைன் பண்றோம். வாட் இஸ் த யூனோ நியூ டேபிள் வந்து ஒன்று அசைன் பண்றோம் லைக் அ வேரியபிள். ஸோ இந்த வேரியபிள் அசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ இன்சைடு திஸ் ஐம் கிவிங் வாட் இஸ் த டைப் ஆஃப் அ டேபிள். டைப் டேபிள். டைப் டேபிள்ல யூ கேன் கிவ் சம் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ். என்னென்ன செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணலாம். லெட்ஸ் சி ஐம் கிவிங் ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் கீ அண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் சேல்ஸ். ஸோ ஐம் கிவிங் அஸ் ப்ராடக்ட் கீ, ப்ராடக்ட் and sales. Okay, and next is equals to integer 64 dot type, and then product la I'm giving as text dot type. ஏன்னா டெக்ஸ்ட்ல இருக்கும். சேல்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்டீஜர் வேல்யூ. இன்டீஜர் 64னா நம்பர்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ ஐம் கிவிங் இட் அஸ் இன்டீஜர் 64 டாட் டைப். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது காலமோட நேமை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம். பட் அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ வேல்யூஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஆஃப்டர் திஸ் யூ நீட் டு கிவ் கமா, ரைட்? பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி யூ டோன்ட் வாண்ட் அ பிரேசஸ் பிகாஸ் இது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. டேபிள்ல இட்ஸ் அ ரெக்கார்ட். ஓகே, ரெக்கார்ட் தான் கிரியேட் பண்றோம். கம்மா and then curly brace. Inside the curly brace you need to use a curly brace again. So again ஒரு list of values கொடுக்குறோம். So list of valuesல just I'm giving 1 and product A and some value. So 300 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். And next 2 comma product B comma 400. Next, ஸோ இங்க வந்து நீங்க இந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸா ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்பர்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு டபுள் கோட்ஸ்ல மென்ஷன் ஆகாது. ஸோ ஹியர் ஐம் கிவிங் அ டபுள் கோட்ஸ். Clear? So that's all. So next is அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு இது கிரியேட் பண்றோம் லைக் த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்றோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதுல ஏதோ ஒரு வேல்யூ டைப் நம்பர்ன்னு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன வரும்? இன்க்ளூட் த டேட்டா டைப்னு வரும். ஆர் இன்கம்பேட்டபிள் டேட்டா டைப்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது வந்து இன்கம்பேட்டபிள் டெக்ஸ்ட் இதுன்னு வரும். இல்லை இது மாதிரி உங்களோட ரெஃபரன்ஸோட வேல்யூஸை எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ லெட் மீ கிரியேட் சிம்பிள் expressions. Okay, and then I'm adding a column for this. Okay,
So table dot add column. So table dot add column, and then I'm giving source, and then தனியா ஒரு இது file that is name column create பண்றோம்ல, அந்த column new add பண்ற column ஓட name என்னன்னா sales explanation VAT. Okay, and அதோட value எப்படி இருக்கணும்னா for each value it should multiply with 1 point each sales value multiply of 1.10, then comma. We're going to add the other expressions also. Let me copy this. So chinna the name changes mattum dhaan irukum, mathapadi everything is going to be similar. So let me copy this. Okay va. So idhula vandu enna change panikalamna, I'm going to give this as an include data type. Okay, include data type and comma type and then number. Clear? So next is incompatible data type. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டைப் வந்து டெக்ஸ்ட்னு கொடுக்குறீங்க. And here it is going to check each and every row. இது வந்து நான் இதுக்கு நேம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ரோன்னு கொடுக்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ ரெஃபரன்ஸ் ரோ அண்ட் ஃபைனலி என்னோட அவுட்புட்ல என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும், இன் ரெஃபரன்ஸ் ரோ அப்படின்னு போயிட்டேன். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் திங். ஸோ லெட்ஸ் see how we can execute this. Click on done. So expression, the import in dot type matches, no export. Did you as a module reference? Let me check. So the capital கொடுக்கல. So again, this is a case sensitive. That's why it is showing an error. So இப்போ உங்களுக்கு output print ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? இந்த ரெக்கார்ட்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the exact value of that product A ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது நமக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகும். ஓகேவா? So that's all about this one. So next நம்ம டாக்குமெண்ட் போயிடலாம். இது முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் how to combine the columns. Column combine பண்றதுக்கு இங்க நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மெத்தட் நேம் என்ன, combine columns, table dot combine columns என்ற functions add பண்ண போறோம். Then we will see how we can add the things. So இதுல என்ன ஆகும்னா ரெண்டு இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் நேம் and the last name இருக்கு. ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் நேம் அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் நேம் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் வித் த காலம் நேம். காலம் நேம் என்னன்னு இருக்கணும், ஃபுல் நேம் அப்படின்னு இருக்கு. Let's see this. Add, that is advanced editor. Let me delete all this. So first I'm going to define. So you want the let use பண்ண வேண்டாம். So directly we can give the method name. So table dot combine
columns. Okay, so combine columns and mention பண்ணியாச்சு. And then இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you need to create a record first. Okay, so table dot from records அப்படின்னு create பண்ணியாச்சு. So inside this curly brace குள்ள you have to give the records. So let me give a curly brace inside this records. In a recorder, I'm giving the first name. And then comma. And then sorry, the record குள்ளே நீங்க multiple இது mention பண்ணிக்கலாம். So let me give comma last name is equals to Smith. Okay, and next to this எனக்கு என்ன எப்படி டிஸ்ப்ளே ஆகணும்ன்றது கொடுக்கணும். எனக்கு லாஸ்ட் நேம் அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து பிரிண்ட் ஆகணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட் நேம் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். Can give double quotes here. Clear? So next you need to combine this, right? So combine. இது வந்து கம்பைனர் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு கேபிட்டல்ல வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் லெட்டர். ஸோ கம்பைனர் டாட் combine text delimiters. Okay, so combine text by delimiter னு கொடுத்தாச்சு. delimiter and then comma inside this code style dot. ஓகே, கோட் ஸ்டைல் வந்து நன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்னவா பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பிரிண்ட் ஆஸ் அ ஃபுல் நேம். ஸோ இங்கே ஏதோ எரர் காட்டுது. லெட் மீ செக் த கம்பைனா. ஓகே ஃபைன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன இதில் வரும், பாப் அண்ட் ஸ்மித்ன்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நேம் அந்த லாஸ்ட் நேம் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் அந்த லாஸ்ட் நேம்ல எனக்கு இட் ஷுட் பி பிரிண்டட் அஸ் ஸ்மித் அண்ட் பாப்னு பிரிண்ட் ஆகணும். அண்ட் நேம் என்னன்னு கொடுக்கணும், ஃபுல் நேம்னு எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். ஓகே, ஃபுல் நேம் வந்து டபுள் கோட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். So it is loading, we'll wait. Last name was not found. Let's see what is the error. Okay. Spelling mistake. Okay. Smith and Baba and full name la namakku print aayum. Clear? So next is how to duplicate the columns. Columns எப்படி duplicate பண்ணலாம்னா it is very simple. Let's get into this one. Click on advanced editor. So table dot duplicate column. Okay, table dot duplicate columns la என்ன மென்ஷன் பண்றேன்னா table dot from records. ஓகேங்களா? ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெண்டு மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று டூப்ளிகேட், இன்னொன்று வந்து ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ் மெத்தட். ஸோ அதில் ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ ஏஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 5 and then comma a is equals to 5 and then b is equals to 10. So this is my record. And finally
இந்த ரெக்கார்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம லிஸ்ட் மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கணும். So I can give this here. Okay. Next வந்து comma. So A should be copied. Copied அந்த நேம் வந்து அதோட காலம் நேம் வந்து எனக்கு copied column print ஆகணும். ஓகேவா? So this is the statement. That's all. Let's check the output. ஸோ இப்போ தெரியுதா? ஸோ என்னோட A காலம் வந்து எனக்கு ரிப்பீட்டடா பிரிண்ட் ஆயிருக்கு 195. ஸோ B வந்து எனக்கு வேணும்னா Bன்னு கொடுத்தீங்கன்னா B காலம் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we can go to the Word document again. Okay. How to remove the columns? Columns எப்படி remove பண்றது? It's very simple. ஸோ இதில் போயிட்டு எனக்கு காலம் ரிமூவ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் இந்த நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் எங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல டூப்ளிகேட் பதிலாக ரிமூவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அண்ட் இங்க செட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா ஐம் கோயிங் டு ரிமூவ் த A காலம். தட் இஸ் A காலம் மட்டும் எனக்கு ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் செக். காலம்ஸ் இல்லையா? ஓகேங்களா? எனக்கு A காலம் வந்து டெலீட் ஆயிட்டு எனக்கு இந்த காலம்ஸ் இதாது. சப்போஸ் அதுல இல்லாத காலம் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் இண்டிகேட் ஆகும் லைக் திஸ். ஸோ இட் டஸ் நாட் எக்ஸிட் அப்படின்னு காட்டும். சரிங்களா? ஸோ நாட் எக்ஸிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஐடி நேம் ஃபோன் நம்பர் இருக்கு, அட்ரஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நாட் எக்ஸிட்னு காட்டும். அண்ட் தென் ஹவு டு ரிமூவ் த ஃபர்ஸ்ட் n காலம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் n காலம்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்? எக்ஸாம்பிள் த சேம் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லயே ஐம் ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் த வேல்யூ. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு. இதுல வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் த ஃபர்ஸ்ட் n காலம்ஸ். ஸோ ரிமூவ் ஃபர்ஸ்ட் n காலம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம். ஸோ ரெக்கார்ட்ல எந்த பர்டிகுலர் இது வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும். தட் இஸ் A ஈக்குவல் டு 1 அண்ட் B ஈக்குவல் டு 5ன்றது ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஸோ 1 கொடுத்துட்டு கிளிக் ஆன் டன். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் எனக்கு டெலீட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எனக்கு லாஸ்ட் என் வேல்யூஸ் வந்து டெலீட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ அதே மாதிரி எடிட்டர்ல அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்ல போயிட்டு யூ கேன் கிவ் த லாஸ்ட் என் அப்படின்னா எனக்கு லாஸ்ட்ல இருக்க 5 and 10 வந்து எனக்கு டெலீட் ஆயிடும். மற்ற வேல்யூஸ் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளேல வரும். ஓகேங்களா? இருங்க, இது எக்ஸிக்யூட் அவுட்புட் வந்துட்டு இருக்கு. வெயிட். ஸோ இங்க பாத்தீங்களா லாஸ்ட்ல 5 10 மட்டும் எனக்கு ரிமூவ் ஆயிட்டு மற்ற எல்லா வேல்யூஸுமே எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி சப்போஸ் நீங்க எதனா கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னாலும் கொடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் பார்த்தாச்சு இல்லையா? லாஸ்ட் பார்த்தாச்சு அண்ட் 2 வேல்யூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா 2 இதுவுமே உங்களுக்கு டெலீட் ஆயிடும். அண்ட் நீங்க எதனா கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னா எக்ஸாம்பிள் இதுல போயிட்டு ஈச் இதுலயும் வந்து செக் பண்ணணும். என்னன்னு செக் பண்ணணும்னா இஃப் த A is equals to ஓகேங்களா? A வேல்யூ வந்து if it is equals to 5 ஓகேங்களா? 5க்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் அந்த ரோஸ் எல்லாமே எனக்கு ரிமூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்? 5 10 ரிமூவ் வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு ரிமூவ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும்தான் எனக்கு இண்டிகேட் ஆயிருக்கு. கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட்
So last 10 columns பார்த்துட்டோம். And conditions. And row operation. Row எப்படி create பண்ணணும்னு already நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? So how to insert the rows இது தெரியாது. So let's see. பண்ணலான்ட்டு. So already எனக்கு that is rows இருக்கு, அந்த row அப்படியே வச்சுக்கலாம். So இங்கே மட்டும் நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். Insert rows அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இன்சர்ட் ரோஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து எனக்கு செட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு. அண்ட் தென் ஐம் கிவிங் இட் அஸ் 1. ஸோ இந்த கண்டிஷனில் ஐம் சேஞ்சிங் இட் அஸ் 1. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் எனக்கு பிளேஸ் ஆகணும். இன்சர்ட்னா பொசிஷன் தான் கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ 0 and 1 இந்த 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணுன்றத நீங்கள் கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பிளேசஸில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா A is equals to 111, B is equal to 333. ஸோ இது வந்து எனக்கு அந்த அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ லெட் சி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் 0 and 1 இந்த 5 and 10 ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த பிளேஸ்ல எனக்கு பிளேஸ் ஆகணும். ஸோ கிளிக் ஆன் டன். ஓகே, சாரி எனக்கு இன்சர்ட் ஆகணும் அந்த பொசிஷன்ல, ரிமூவ்ல இன்சர்ட் பண்ணணும். கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் I think we have one more. This row related. Row operationsல insert பார்த்தாச்சு already. And then remove the row from the table. Yes, the same thing will be repeated. Okay. So replace the rows. Rows வந்து நம்ம replace பண்ணலாம். So let's see how we can replace the rows. இதில் போயிட்டு replace the rows. ஓகேங்களா? replace the rowsல எந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல நீங்க replace பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 1ன்ற அந்த பிளேஸ்ல வந்து replace பண்ணணும். 0 and 1 பதிலா இந்த 111 333 வந்து பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ அப்படின்னா நம்ம replace பண்ணிக்கலாம். pattern. So replace rows தானே கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, replace rows. எனக்கு ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, yeah. So now A and B அந்த மாதிரி P-யும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இங்க எனக்கு better and then give it as column 1 and then column 2, column 3 and column 4. ஸோ எனக்கு எதில் ரீப்ளேஸ் ஆகணும்னா எனக்கு காலம் 1ல ரீப்ளேஸ் ஆகணும் இந்த 111. ஸோ now it works. ஓகே, வாட் இஸ் த மிஸ்டேக் இஸ், ஸோ எல்லா இதுவுமே வந்து காலம் 1ஆ தான் இருக்கணும். ஸோ அப்பதான் உங்களால ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும், ரைட்டா? ஸோ அந்த கீ வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா உங்களால ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் இதுல வந்து யூ கேன் கிவ் காலம்.
adding the third position. So column 1, so there is a comma and here. Just 1 minute, let me check. இதுல என்னன்னா நம்ம கேபிட்டல் சீன் கொடுக்கணும் for column names. So let me try this. Now it works. Now it works. Let's see. Please பண்றேன். Okay, click on done. So we'll wait for a minute. Okay, so now it is replaced into 6 into 6 7 ன்னு நமக்கு replace ஆயிருக்கு. Clear? So row is completed. And then reverse the rows. Reverse rows நம்ம பண்ணலாம். So example, where is the query editor? Okay. So இதுல போயிட்டா again click on the advanced editor. So இதுல reverse rows அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு and just நீங்க reverse row கொடுத்துட்டு மத்த எல்லாமே நீங்க cancel பண்ணிக்கலாம். So உங்களுக்கு 1 2 3 4 5 இருக்கு இல்லையா, so அது உங்களுக்கு rearrange ஆயிடும். So let's see what happens now. 5 3 2 1 அந்த மாதிரி உங்களுக்கு reshuffle ஆயிருக்கும், replace ஆயிருக்கும். Okay, 5 3 2 1 replace ஆயிருக்கும். And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா count. So count எப்படி perform பண்றது அப்படின்னா, so there is some list of functions இருக்கு listலயே. So list functionல வந்து பாத்தீங்கன்னா example நான் ஒரு table enter பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா, ஒரு ஆல்ரெடி நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோம் இல்லையா 2 3 4. ஸோ இதுலயே போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா I'm going to go to the add column and custom column. இதுல ஒரு set of values கொடுக்குறேன். list dot count of அதோட செட்டோட வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். செட்டோட வேல்யூஸ் வந்து let me give 1 2 3 4 5 6 ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, ஸோ இப்படி கொடுத்துட்டு I'm just closing this. If I click on this okay கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு எத்தனை செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்தோம்னா அது டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ இதுல போயிட்டு ஆட் காலம்ஸ்ல கஸ்டம் காலம்ஸ், if I'm trying to find the minimum, so list dot minimum of the set. minimum set வந்து find பண்ணணும் அப்படின்னா let's say 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ஓகே, இதுல மினிமம் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபைண்ட் பண்ணா 3 வரும். இஃப் எக்ஸாம்பிள் நான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் அண்ட் லிஸ்ட் டாட் மேக்ஸ் and then 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி செட்ல போயிட்டு மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 9ன்ற வேல்யூ எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். இஃப் சப்போஸ் ஐம் செலக்டிங் this custom column ல example I'm selecting list dot distinct value. என்னென்ன distinct value இருக்கு, so the methodல கொடுத்துட்டு
Example 2, 2, 3, 3, 4, 4. Okay. So இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் and click on OK. So இதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோட distinct values நம்மளுக்கு view ஆகும். Clear? So only 4 distinct values are available. Clear, students? I hope today's session it was very clear for you. So next week we'll continue, and next week starting session starting late, I will tell you what to import for the case studies. Okay. So that's all from my end. Thank you so much for joining. And one more thing, last PPT மட்டும் quiz மட்டும் complete பண்ணிடலாம். So this and all we did, right? So which storage mode leaves the data at the data source? So it is going to be a direct query. And which technology improves a performance by generating a single query statement? That is query folding. And these are the reference lists. Thank you for joining today. Have a great day. Bye.